mbokk yi ñu ngi leen a nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yi nuyoo faaxee ko fii ci AG radio ak seeni mbokka Saliou Njie di Saturday special show mooy programme tey bi bési tey bi daldi tolloog bésub samedi fukki fan ak juróom ci weerub February atum 2025 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Saturday 15th of February 2025 gan gi tey du kenn ku dut Marie Sok mi ngeen xam mu doon politicien boo xam ne 2021 nekkoon ay presidential aspirant maanaam bëggoon naa bokka ci géew gi pour utali State House maanaam bokkoon na ci politicien yi nga xam ne bëggoon neen laajte réew mi waaye nag mujjee gi loolu amutoon ci biir waxtaan bi dinañ laaj Marie lan moo tax loolu amutoon waaye nag bu delloo back to 2016 kun xamee ci Dr. Isatou Touray moom itam aspire woon na pour bokka ci presidential race bi mu janteel ba mu dem join Adama Barrow ak coalition bi nga xam ne moo amoon at the time so Marie daldi submitoon nomination in 2021 Marie mooy di first Gambian woman koo xam ne kii dem na that far submit documents ami pour mun a bokka ci race bi before loolu amul benn Gambian woman amul benn jigéeni Gambian koo xam ne kii dem na that far so loolu moom dina nekk in the history books lan mooy li nga xam ne mooy li jox Marie doole gi kàttan gi fit gi pour dugga ci domaine ak aar boo xam ne ña fa nekk ñëpp góor leen li yépp dinañ ko laaj Marie ci bi waxtaan su waxtaan bi gënee yaatu dinañ ko laaj tamit naka la gisee nguuri Adama Barrow gi 2020 constitution bi 2024 constitution bi ak constitution bi nga xam ne mooy di 1997 constitution bi nga xam ne ci jamono yi mooy Adama Barrow li muy saytoo réew mi li yépp ak yeneen dinañ ko laaj Marie Sok Marie nag mu ngi amee benn movement bu ñoo ooyee Alliance for Social Democrats dinañ ko laaj tamit mbootaay mi ni lan mooy jubluwaayam ana lan lu ees moom la amal Gambia yii ak yeneen dinañ ko laaj Marie Sok ci biir waxtaan je fi mu nekk bon duma def ludut daldi ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli Marie maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal te di la dalal fii ci AG radio. Assalamu alaikum sama mbokki Gambians yi Gambians at home Gambians abroad man la Marie Sok di leen nuyu yéen ñëpp ci seen tour ak seen santa thank you so much Mr. Njie li ma invité ci sa plateforme bi tey kontaan naa ci torop assalamu alaikum. jërëjëf Marie xam naa ne ñi la xam bari neen waaye ma bëgg a xam rek si ñi la xamut comme na ko olof waxee ñu ne nettali si gémmiñu borom wala nettali si làmmiñu borom ana kan mooy Marie Sok. Marie Sok doomi Gambian la juddu Gambia number 2 Makati Square from Makati Square nag ma demoon KG primary school from KG nag yàlla def ma dem 1 year naka lañ ko tuddee St. Teresa's the last year fekk suma parti dex gi la nekkoon ku xamoon John Sok time boobu mu ngi doon liggéey Gamcel in those days telecoms mu ngi woon si dex gi so bi mu ñibbisee nag we now transferred nga gis man ma dem St. Teresa's that last year 1 year so moo tax nga gis nag ma bari friends yu bari
From there, I continue past the GCSE in those days, Madam St. Joseph's High School. Fufla my high school diploma. And then I went on to Bugonna them continue def suma arts graduate because I was a very good art student. Unfortunately, suma panema kom ka legi jehal na dem liggéey suma dajale ma muna dem liggéeyal suma bopa. It was really tough to hear that from my dad, but I guess that made me who I am today. So no last started liggéey. My first job was through Antijanketal Atlantic Hotel as a salesperson. From Fufunak, from Antijanke, Majanga Chilubari, jang about business, about entrepreneurship and all that, which really helped to shape me again today. Liyep jangat larek luma indita isi suma life. From there, nak ligay na Novotel as a hostess at a la carte, and I did very well there. From there, ma am partnership ak suma bena xaritu tubab ko xamne tay jëkëram mo nekk sax di liggéey yoni moy Ariski. Am partnership in boutique time bobu. I think Senegambia Hotel was just giving out stores, so we were in partnership ñu am bena boutique fofu the jay my design. I was a designer. I designed my outfits, so we were designing and selling in the shops. From there, I trained suma bopa because in those days, computers and all that knew on good Gambia. But in the 80s, bim ñëwé, I think at that time, mangi nekon ak kinga hamne momon Louis Dias. So we were engaged. I was his fiance, and because we were bringing computers, I now went to classes and took some courses about computers, typing and Microsoft and all that. In those days, it was MS-DOS. So I got the certificate, the Pittman certificates for all of that, and my ligator mit Louis Dias, the secretary at that time, and then became a partner to Louis Dias, the 5% percentile around 1992. So this was my journey in the Gambia. At the same time, I'm a partner in Louis Dias as well. Mangdon Indi, they supply a ton of pineapples to all the hotels. I was supplying basically Senegambia, Caraba Beach, Sunwing, and so forth and so on, because I had great relations with them. With a lot of other things that I've done as an entrepreneur, and also supporting my family, brothers and sisters, and so forth and so on. So majoge nak si Yahburey, suma background family, si sogen ila joge, there's two Sok families basically in the Banjul area, which is Kent Street. Bena bi Uncle Richard la, bena bi Uncle Martin. Man nak suma yah mungi fahe ko si party Uncle Martin Sok. Uncle Richard Sok. Uncle Richard Sok mo juron ñom Ann Sok, ñom Auntie Baby, and so forth and so on, Auntie Sarah, and so forth and so on. Then my party yaay nak, they're coming from the Carroll and the Foster family. Carroll and Foster family ken umpulen ci Gambia, because they basically had the greater Banjul area. Ñom momon most of the greater Banjul area. So fofu la suma yaay faxe ko. Suma mam nak ki nga xamne mo jur suma yaay, suma mam bu góor mom Nigerian la won. Actually, dafa waroon a nekk Nigerian chief mu ñëw fi fekk suma maam si ak moom munta nekk chief, so the chieftaincy was handed over to his brother. So we still have that title in Nigeria to become basically prince and princesses, just to say. I'm just adding that so people can have the history. Suma maam bu jigéen nag ki nga xam ne moo jur suma papa ñu ko o Marifay sey ak Mr. Ogu, James Ogu, ñu ko o Marifay Ogu. Suma papa nak moy magi ñom Paul Ogu, ñom Jim Ogu, and so forth and so on. So suma iha bi dafa ri, because my family, so xolé suma family between the Sok and the Carroll and Foster and the Fay, the Ogu, it's broad. Bokk nañ ak Njaayeen yi, Fayeen yi, so suma iha bi dafa ri. You understand? So mota may de wax ne Gambia pour nga nekk fi president foog nga nekk ko xamne mu nga jubanti yep mbokay yep, they already am related to everyone in the Gambia. So that is basically my jaar si Gambia after my move to the Canary Islands. In the Canary Islands, yalla dimbale na ma, as soon as I went to the Canary Islands, within 6 months, three stores, 3 boutiques. One was a lobby, which was a 4-star hotel in Playa Canarias, and I won the bid to have the only main store for that hotel. So I had that store. Within another 3 months, I had the bodega. I opened a bodega, which I was supplying all the natural, or all the the products of the 7 islands of Spain in my bodega.
I also ma amati tamit boutique boo xam ne mu ngi woon si Loro Park. Loro Park has over 4,000 guests per day. Te Loro Park amul benn nit ku ñuul bu fa nekk man maay woon the only nit ku ñuul boo xam ne amoon naa fa an art store boobu ndeysaan Gambians am na yenn Gambians yoo xam ne sax dañ fa daan dem ñuy leen a train ñoom ñoo daan defar eeta ñuy woon tubaab bi naka la ñoo defaree eeta ma jënd artifacts from Gambia indi ko fa. That store was inaugurated by His Excellency Sir Dawda Jawara. And actually later in the years, in 1994, Amiton Nasa Dawda actually the children in a very high profile event in Tenerife, and in the same park where I had the store. So basically my life in Tenerife was like that. I acquired these businesses within 3 years. In 1999, I set up a business in the United States because them na United States in 1995, then I kept going back and forth. So in 1999, I opened my first Afro hair braiding salons in Baltimore, while Dikuma won America. I was in Spain going back and forth. So by 2000, that's when I moved to the US and continued the business whilst moving also to St. Michael's in the Chesapeake. And I worked for Chesapeake Trading as a cashier. Whilst working as a cashier, I felt that I always want the American dream. I want more money. So I decided to have, a cleaning company where I train Mexicans because I speak Spanish. I got some Mexican clients, staff to do the work, and it went well. But then I had to move to, to Chicago because I was in an abusive marriage where Fufala Juris Yenen Yari Domi Moy Yannick and Gabrielle. And then I moved so I can get away from that Mamaya business be. Si Janghabo Hamles Maharit Lawan in Chicago, in Illinois, I worked for Sutton Ford. And within 3 months, I was a blue collar certified Ford dealer. Because you can opt out to not do that, but it's better to do that because then you get better sales. And since I was new, I took the classes, I got my certification, and then went into the Ford dealership and did my other certification to get the blue collar certified, which helped me. And I worked there for a year and more, and then Mobai Fufulunu because I was expecting my last child. From there, Tamitma Duga into real estate. I worked for American Homefront as a, just as a realtor. And then afterwards, I met a lady there. She was my friend. She had a mortgage company. And then I got my loan solicitor's license, which now I became her loan solicitor. We partnered, and I became the loan solicitor for her company. And that is how we worked through the real estate. This was in 2003, 4, 5, 6, 7. By 2007, I now opened my own business, which was the Chicago Top Models business on downtown Chicago on the Magnificent Mile. So basically, Limo is my jar. From there, from Chicago Top Models now, I then moved back to the Gambia, back and forth. Be Fimatoluni, Alhamdulillah. Wow. Mari. Mari, yow silinga jaar place nga liggéey dika yi nga dem laaka yi nga laaka diga barina dina la delloo gannaaw tuuti rek Mari ma bëgg a xam rek bi nga nekka ndaw nekka Banjul dikte yow wax dëgg yax bu di janga Banjul nga juddoo yaroo fa màggee fa sa papa sa yaay juddoo fa yaroo fa màggee fa yow sa yaay nga gën a nuru si jikko ndax sa jikko papa nga amee kan nga gën a nuru si ñoom ñaar suma yaay nag she was very quiet xam nga moom she was a teacher all her life so she was a teacher all her life. Then she became the dean or the principal at now. So mom, she was very, very quiet, while very powerful woman, very strong. Very strong, very hardworking. Smaya the mun ligay buga ligay. Very, very pious woman as well. Before she died, she was even she was moy ñi dé dem kër jambur yi nga xamné dañ fébar di dem seen kër di leen jox losti di leen readal sermons bi di la waxtaan ak ñoom. That was my mom through the church and stuff like that. So some people will say I'm hardworking because of my mom, but my dad also has another side. So my papa def dé né mom jikom la am because dama baax, because my papa was the nice one. Mom ñepp ko xam on John Sock telecoms and then Gamtel
will know that John Sock was friendly to everybody. So mom def ko dey wax mu ne man ma jikom la jël si lolu because I'm a nice person. So I don't know, I think I have the best of both of them. When Mari yow kula xam dina xam ne Mari mi ku hala njaxlaf la ma bëgg xam rek sa papa dafa xaloon njaxlaf ndax sa yaay nga jëlee lolu ndikte nurulo ku nambax ndut nurulo jigen ju noy waye nuru nga jigen jo xamne tamit ragalolo nuru nga ko am fit ma wax xamne lolu fan la joge ci sa papa la joge nda sa yaay. Well, comme ni ma wax rek mostly suma yaay, because suma yaay let's just say ne suma background suma papa side am tamit jigen yi nekk ci suma côté papa, they are very industrious. Xam nga dañ bëgg liggéey ci suma côté papa yaayam, they're hard workers. Even suma papam so xolé jigen yi joggé fofu nonu suma anti Sarah Sock, she's a how do you call it, she's a big woman, she's naka tudda ci church bi, she's like a bishop, you understand. So these are very strong women. Suma yaay tamit suma mam ki nga xamne mo jur suma yaay, she was a nurse, a matron for all her life. So my mom, these are very strong, powerful women that work very hard. Imagine my mom, but my mom worked for the hospital all over the Gambia, from Basse to SL, everywhere. For my last posting, I'm saying SL, Binimo Maget, Mungi Ligi, Hanga. So we come from that kind of family, where we have to, you make do with what you have, and you strive and you work, and you make it. So my item, it was like that. So I think from both families, really, I am blessed, to have come from such powerful family backgrounds, because honestly, some of my cousins and my sisters and me, they all did so well, and the same with my mother, so I think it's from both worlds, really. We have very powerful women in our family. Very, very powerful women. Dina use this opportunity tamit pour ndokel la si fasongi parents nga amone, fasongi wajur nga amone di te wax dek gis naa ne daan neen seen doole liggéeyal neen Gambia te war neen la ndokel si loolu. Mari, beneen laajte bi mooy primary school ba bi nga dem St. Joseph, growing up as a young aku girl, how did it feel? Ndikte gis nga Banjul, Olof yang fa aku ya fa yenen tribes si, so ndax ding daan play rounders, ndax ding daan def padingede, mu nga remember yooyu ding ko daan def nga nekk xale. Oh yes, we had I have a beautiful life. Xam nga soo nekkee taaw, nga nekk first taaw si sa maam yi, nga nekk first grandchild, nga nekk first great grandchild, nga nekk first child, then you're spoiled. So I was really spoiled. I was spoiled in the sense that whatever I wanted, they would give me, but also my parents were strict. Xam nga yari ni aku, dinañ la yar, at the same time dinañ la yar. So we are not to go out just like that. For you to go, and then we have to go with adults and stuff like that. Most of the times, as one of them out to watch how do you call it, hunting or play with the kids. I mostly do that when I go to my grandmother, my namesake, Suma Toma, Kukumoy Suma Yai Papa, Moy Mari Ogu, Moy Kukumoy Suma Toma. So Fofula did them, and she spoiled me rotten. So everything I want, I would get. Smobuge them, Akale them, so I get my freedom from there. Why number 2 makati square mom kuko hamon ham ngande dafa amon ay haj am nay bunta bo xamne the gate had that big old bell in the back, so you can't go out of that gate, but all in all, I interacted very nicely in school with kids, St. Joseph's Prep. In those days, St. Joseph's Kindergarten, it was very strict. Even one of my aunties was my teacher. I think Ruth Sock was my teacher there. But it was strict, but also we made very, very good friends. And I have some of those friends up to today. And since that time, this was in the 60s, you understand, the 70s, early 70s. In St. Teresa's Tamit, I was the popular girl. Well, I just promote one last my when I went to St. Teresa's, for example, that first year, my mom was teaching in that school, and of course I was the favorite because I'm coming from St. Joseph's Primary, so the kids normally lift you up. My daughter did misbehave. You know what my mom did to me? No. My mom, I was in Mrs. Ogu's class, Benigna Ogu's sister's class, Auntie Miriam.
I was in her class and I was misbehaving. My mother came and said, no, you're going to treat her just like you treat all the other students. In the middle of the class, in the front of the class, like Malay. Were you disappointed? In the front of the class. Because my mother wanted to make an example name. I am not different from any student, regardless of the fact that mom mungi wants to school. Listen. Yes, so she set an example on me, and I hated Mrs. Ogu. You know, of course, she was like a family member, but I hated her so much for taking me because I was really misbehaving. Because I thought, you know, hey, don't be teacher like you know how the kids they lift you up, so clean blackboard. Amesa teachers give them clean blackboard. You know, it was a big thing in those days. You know, so but then when you start misbehaving, my mom had to put her foot down and said, you know, let me go and do that. You know. And then another thing, tamit dinga hamne tay dina ko fi wax musuma ko gene way dina ko fi wax ndaysan suma papa because of my training def de buga xam because I was very nice ma dem school dama dan nay jegal suma uniform bi mu am pleat ci gannaaw dog scarf uniform jegal ko bem nice. My uniform was always impeccable. Time Jerry Colsangi hewon ndax time is straight in wow, time bobu dama dan jegal suma kawar gi makeup. Even teachers, we don't allow makeup, but I put makeup because I had also an aunt who spoiled me. Auntie Margaret moy Mariam Jammeh mom time bobu don ligay Niger Airways. So dalam yi leather shoes, leather bags. I was very nice, you know, very upscale and going to school. Why danga gis ne my dad now thought because I was doing all that in high school, I had a boyfriend, you know, and I never had a boyfriend in high school. So I will never forget this, and maybe it's good I bring it out so I can heal from it. Mange dohantu siko serekunda aksuma hariti rek police moto tahaw. Bu police moto bi taxawé ñu laccé man man may Marisok mané len waaw ñu dugal ma ci bir moto bi. They took me to the station. I will never forget it, Serekunda station. And then I forgot the name of the police, the SO in those days. Fatina Turbi. Why def dañ ma dugal fofu di ma laaj who is my boyfriend? Man, I don't have a boyfriend. You start am nga pour suma pa ñu wax suma pa mu ne dédé fuk ma wax. And then they were beating me up, you know, def ma don teacher to am nga pour ma wax. I refused. So they brought me home and said, listen, we cannot find anything. And something happened. My dad told them they have to beat it out of me. So the two policemen, they above ground, and they beat the hell out of me to say if I was a virgin or not. And I lived to this day with that sadness in my heart, because that was something, that was so wrong. Because I don't need to go through that, because that was torture, that's abuse. Why have you had a very strict bringing up. Oh, yes. You were well disciplined at home. Oh yes. Why boko fellow Mari wax de sun mbokki aku yu bari den de yar sen domi den de strict kër akuy opadol ge bu nga amé xaj bundi kër gi den ko tej pare suno agn ci table amé fork and knife comme life tuba rek la akuy dan dunda urna mané yo tamit life bobu nga nan dunda bi nga nekké xalel. Wow, number 2 Makati Square. I remember be my young suma mom every Saturday, because we had it was like a 5-6 bedroom house. It's huge, colonial style, and then Siron in the old days, then wines under the cellar, and then every Saturday it's like we polish the silver, polish the forks, polish the knives, because Sunday is afternoon tea. So my mommy or them send Mary's church bobu nonu nga gis ñu sol sen gloves, send little umbrellas, socks, stockings and stuff, and then they would so that's basically how we grow up. And then Saturday busy baking cakes and stuff like that. My aunt, I will never forget, she's always baking, because we had an outside oven, like a big nice which you call today a clay oven. So we had that in our compound, and we would bake cakes and prepare for Sunday. So Sunday was a big thing after church. My mom had it or whatever, they're having a nice afternoon tea with cake. We the kids too from church, after we eat we have cake. So we are very well disciplined on how to eat with a fork and knife, the spoon, everything, how to lay the table. So we grow up that, remember as that's my mom. So my great grandfather Bugur Benwa Karol mom du dan laka sa aku bom angale lañu dan laka, baby mo maget baby mo gañu, so I remember that very, very, very well. And my great grandmother was my best friend,
kooku moo ma train pour may toog néegam daf maa oo guddi ma sangu ma oo guddi mu toog mu jëndal ma sweet bread defal ma ci butter and Marmite. So this is why I love Marmite so much, and people hate Marmite, but it came from how many generations of, or decades of my great grandmother giving me that. So these are very cherished memories of my growing up. Mm-hmm. So based on Marie li nga wax ni dafa melni yow your childhood nekula won ko experience poverty comme ni ko ñu bari daan experience back in the day dafa melni yow you were in a family boo xam ne your dad was doing well maanaam nekkuleen woon daal ñu ñàkk waaye amoon ngeen daal you were living a very decent life. Well, we were not rich, but we were okay because my mother came from a certain type of family and my dad did not, but my dad also made sure that his children were taken care of. We never lacked for anything. Am na benn jigéen bu ma daan wax sax mu ne every Sunday daf daan toog time bu ñu ngi dekkoon in I think Serekunda or something like that, just around that area. So we daan dem church mu ne daf ñu dee seetaan mu ne bi ko dañoo sanse ñu sol suñ nice shoes and socks, sol suñ bow, sol suñ everything, and we were looking so beautiful. Mu ne so all the time suñuy romba rek daf ñu daan admire. You know why? Of course we didn't experience that kind of poverty, but one thing my dad did for us was back in every holiday my dad would make us go to the provinces. Ndax mu nekkoon Passé, ndax mu nekkoon Kawur, Kuntawur, or Kawur or Bansang, wherever he was posted, my dad make sure every summer we would go to him and spend time. And to my Dempsey village, we get so excited because they know them chalarams, we get the bagas. So we sleep in the neighbors' houses. It's so beautiful. And then village, their parents would pack a lot of stuff for us to bring back home. So we grew up, our parents integrate us with people. So we didn't have that sense of ki amna or ki amut. We were just blended with people because that is how my parents raised us. We didn't look down on anybody or anything. We were just okay. We didn't even know that. It was not part of us. We just mingled with people regardless of who they were. Why Mari fogulo ne li sa papa yoni police pour police tire dóor la pour nga nga boyfriend fogulo ne loolu lu baaxoon la si yow nikte xëy sa papa daf la gis woon ne suma doom ji daal doom ju rafet la ki daal xara ju tocc ko mu wax dafa am far waaye boo amoon far day yëre woon naa sa boyfriend bi ni ko wut la français. Honestly, not only that, the whether I was a virgin too. So that was very, very critical. And they beat even police I think my yere because imagine our police could nyari small coffee and then the other two they hold my feet. Like I was suspended off the ground and then I was being belted. Just to say that I was a virgin, and I refused to say it because I felt, when I'm a kid, like the more they punish you, I will not say it. Until finally I gave up, But I come from a very strict background because my mom was a disciplinarian and my dad too worked for telecoms, and he's very the way he grew up tamit yarinam bim am dañ ko yar xam nga si yar ak teggin yaayam daf ko yar ko xam suma maam ak xam sa yeneen doomam yi ñoom Paul ñoom Jim Ogun, all they were all brought up like that. In those days that's how people more or less raise their kids, and everybody wants your kid to represent the family when you go out in the street. Mota in those days da nga gis xale sax soo génnee di def nonsense da nga gis sa dikkandoor o nit ku la xam sa mun na laa duur nga dem boole ñu yokkal la duur. So this was the era that we grew up in. Ndeysaan te era boobu mu nekkoon era boo xam ne duñ ko fàtte mu nekk na era boo xam ne we should cherish it. Very beautiful time. Nekkoon na time boo xam ne xale yi amoon nañ discipline respect seen mag yi waaye dafa mel ni ñu ngi luus loolu. waaye Marie ma delloo sa xel si gannaaw rek mu nga remember back in the day gese yi ñoom Rainbow ak Fanti mu nga remember. Of course, Fitzgerald. Nga daan support Rainbow nga daan support ndax Fanti. Well, I always loved the
Wow, Pakin B. Wow, I always loved the Pakin because I love the way they moved. Up to today, I love. Last time, as my brother, Zion, it brought back a lot of memories. We went there and we watched, and it was so beautiful. That is Samga man pour man lolu moy Gambia. This is where our cultures, things that we look forward. Hunting tamit ak Mama Pare. Yes, Mama Parabi Fantin. At Fanal, time in your Fanal, oh my God, Banjul used to be lit. No, Banjul, il faut ñu dekali Banjul. Il faut ñu indi wat this harmony, this cultural peace. Nga xamne amon nañ ko Gambia. I miss that a lot. I miss that a lot. Bobu Banjul moy Banjul bin xamone Banjul bu neexon na ndeysaan back in the day the memories are so beautiful. Fanal yi dañoo compete time yi Fanal Gambia Banjul is lit. Banjul def daan rafet ku nekk génna. And then you know what was beautiful, all the kids, like all children, xale yi dañoo génna kenn du réer kenn duñ sàcca, they don't get lost, everybody's looking out. Every xale bu nekk ngi génn suñ paree ñëpp dem tëddi. No one will be lost. No, it was so beautiful. Gambia was very peaceful and beautiful. Wax dëgg. Waaye Marie mun nga remember Laki Nongo mun nga ko fàttali ko Laki Nongo yi. I forgot what it's like. Anda Odo Ede. Oyo Agada Ofdo. Loolu rek laa si mun a fàttali ko man de waaye xam naa Baboucarr Mbodjang fi dina mun a fàttali ko yu bari. Oyo Agada Ofdo jëppee faat yatam dina mun a fàttali ko. Demulo jipil no mula fatale ko oyo Agada Ofdo. We used to do that dañ daan def loolu suñ bugutee suñ maam yi dugg xam dara wala suñ yaay yi ñu doon di làkka ndongo so te xam nga Laki Ndongo mun ngaa toog sax right back. Waaw sa yaay sa parents mun nañoo toog sax ngay koo làkka sa waro du xam li ngeen a wax. Yes, they don't know, they don't have a clue of what you're saying. Dañ laa yuxu sànni what you ne toog dama wax nonsense. Ndeysaan waaye yooyu yëpp amatul fi mu nekk Laki Ndongo gu ma ne amati na de ndeysaan. But that was art though. Can you imagine speaking like that and then understanding each other? That was like what we call rap right now or whatever, because it was like reversing the sentences backwards or something like that. It was crazy. It was so crazy. It's a whole new language that we just allowed to die like that, which really is beautiful. Jërëjëf Marie Sock Marie fi mu nekk nag moom ñu dal di tàmbali si waxtaan bi background waxtaan yi dafa baax ndax nit ki xam nit te ñu bare ngi dégg Marie Sock tur bi sound American or English or sound Jamaican or Nigerian te xamul ne Marie mi kenn gënu koo nekk ay real Banjulian. Yaayam Banjulian la papaam Banjulian la moom real Banjulian la so baax na ba nga xam ne ñi la xamut wala ñu doon daawut bu na déggee tey neen xam ne hey ki gëneen ko doon waa Banjul de te loolu am solo la. Marie fi mu nekk ñu dal di dugga si domaine boo xam ne domaine bu naxaree waxtaan la loolu mooy politics. Marie ñun gis nañ Gambia ni muy demee yow dunda nga jamono Jawara dunda nga jamono Yaya Jammeh ba pare ñu ngi dunda jamono Adama Barrow ñun fekkee neen jamono Jawara fekkee neen jamono Yaya Jammeh li xew jamono Yaya Jammeh réerut kenn Marie so suñ toogee ba gis jigéen dugga si domaine ak aar boo xam ne góor yu bari ñu ngi ko gisee ne aari góor la bon wax dëgg war nañoo xëjal kooku war nañoo yaatal kooku ndaxte sa dëgga aku yi dafa mel ni dañ leen marginalize si suñ politics lu naxaree wax la ba pare jigéen ñi dañ leen marginalize lu naxaree wax la suñ toogee ba jigéen dal di bokk si politics bugal laaj ci réew mi war nañ koo yaatal waxatuma laa bu doonee nag doomi aku kooku dañ ko war a gën a mun a yaatal sax ndaxte ñun ñëpp xam nañ ne si ñi ñi ka jànga Gambia aku yi si leen bokka am na sax ñu gëm ne aku yi ñoom ñoo njëkk a civilise ñoom ñoo njëkk a jànga gannaaw gi si la ñëpp daal di jànga ba tax na ñu bari naan jógee si dex gi bu ñëwee pour dem school si Banjul gi dangaa gis ne ñu bari naan stay si aku yi ak ñeneen ak ñeneen wax dëgg aku yi play ni an important role waaye nag ba Gambia demee ba moom boppam ñu jël leen marginalise leen te Edward Francis Small moom mooy di pioneer of Gambian independence nga ba pare nga am ñoom John Colifay moom tamit contribute na a lot to Gambian independence na wax dëgg xeet yëpp ñoom ñoo contribute waaye duñ mun a faate Edward Francis Small duñ mun a faate John Colifay ba pare mun ngaa ñëw ñeneen ak ñeneen ñoom Sir Dawda xeet yëpp daal ñëpp a fight for the independence of Gambia te biñ ko fight gisuñ woon xeet ne kii soose la kii aku la ñoom leen bëggoon rek di liberation of Gambia ba Gambia demee ba liberate suñ boppa nag ñu toog naan kii soose la kii akula kële leel la mu nekk loo xam ne lu daw yaram la waaye Marie li ma laa bëgg a njëkk a laaj rek mooy
lan mooy la inspire ba tax nga bugg a dugga in politics. Well, first, in 2015, Mangi Nyipsibat, Gambia, Biswampa Ganyo, I was here actually 2011 to work with the government, Jame, that time. And then I went back because things didn't work out. I went back then in 2013. No, actually, the Ma'amon project, which I came to propose to the Gambia, and I spoke to the former minister, Bubu Fatuma's Monekon minister. But then, I don't know, they probably saw me as a threat. And then in 2013, Binda Yae Jamie, so 2013, Bima Nyewe, Digas Mapaganyu, Mubinda Ma, New Oluma, Munel 5-page letter. And he called me to have a meeting with him. I had a very fantastic meeting. Waaw onama in 20 waaye Marie yaaya dafa bëgg a jigéen ju rafet de te yow moom xam naa ne booba time yaa ngi rafet ba léegi waaye booba time xam naa ne ku la romb maa wóor la yi léegi moom xam naa ko ba ma duggee si office am ak mbaxana bu rëy bi ma sol mu ne ma mbaxana bi rëy na daf ma jox loxo ma ne ko man I didn't travel thousands of miles just for you to give me a shake of the hand. I said you need to give me a hug mu xaxataay mu linga ma ndeysaan ñu toog nag jàkkaarloo ñu waxtaan wax na ma nag ndeysaan mu ne ma ñu mel ni man la dee bëgg a liggéeyal because I'm so open minded xam nga and ndax bëgg naa ñib si liggéey ak moom ma ne ko suma doom yi yëpp ñu ngi American they little xam nga I was not looking forward to coming. I'm just here to bury my dad. Why was Yaya very professional nim doon dealee yow nekkutoon ku bëgg something extra si yow? No. Okay. He was very cordial because Yaya Jammeh suma auntie Susan Wafa Ogu ko xam ne jëkkëram mooy suma rakk quoi magam la. Understand nga? So we talked about that and he knows that. So there's a lot of respect. Even mom si bopam sa wax na ma ne bim nekké State House guest house am nga bim don gat State House guest house mu dama ko dan romba ni because that whole land by the water bi nga xamne mom la jaay George saying what all that was mine. That was Walter's farm. You know, so he was just standing there. Now he's the president. So you know, so it was a very nice and professional Gambian way of meeting and chatting, and it was really, really, really nice, really. Mm-hmm. So inspiration bi fan la joge fan nga ñëkke tok xalaat ne da nga bëgg enter into politics ak lan mo waral lolu? Well, 2015 bima fi nekké because the man see after my dad passed away, I came with my kids, I stayed. And then I spoke with Bachili, that Mr. Bachili, Haji Bachili. Bachili, dañ am a history because sen kër fi papam dekon, suma yaay ak suma pare ka fa nekon aku ñoo xamne dañ fa dekon in those days different. So suma yaay mo educate the whole of Bachili's family, the whole of them. So Bachili man dama ko daan téye ni yóbbu ko school because he was stubborn. But moo tax tey soo waxee moom dafa ne that's my big sis. You know, you gave us the Western, education. So, through Bachili Moma One Madafa Boka Sibiana political party in 2015, Nanyo Majapale party Bobunono because he knows what I can do. Manaka, what party is that? When they just come and listen, speak sis. I know you just listen. So I didn't want to get involved, but since we're talking about, 2016 and taking Jamie out and all that, I felt I can be part of that. So Maduga them, it was the party of GDC, which was Mama Kande. And I played a very big role there because it was a beginning and so they didn't even have their manifesto yet. GDC and Jika joins the political parties at the time. Oh yes. Time GDC registered sir. Wow, registered sir. I was the one of the really I did the design of the Nyom designs and logo be, but the actual logo, the hand, the leket be you yep man mako Google ma be na boy designer sawane mako wahpumu them. I worked very hard in GDC to get it where it was at the time, rebrand the candidate. So and this everything. Was in 2015 or 2016? But yellow on 2015. This was 2015. This was prior to them even registering GDC. Yeah. Okay. GDC, how did it feel? GDC, ma dem America, mo am kuma call manjang at Tuli Tabal. Yeah, say that again. Wow. GDC, how did it feel working with Mama Kande? Well, we have a great working relation. I think the relation turned sour when we went to Nigeria because when we went to Nigeria to lobby for funds, which was my initiative,
and then it went sour there. But like I said, I came to realize that we don't have the same path, and my mentality at lima halat or linga hamne mom like this politic, I didn't see that, and I felt it would be wrong of me to have to move forward with him, and I left quietly. I mean, it was okay, and he moved on, which was great. And later, because of that, ñi nekkon GDC ñom Tony Tabal at the time, later xam nga ñu bari bokkon nañ, so ñom Tony Tabal approach ma ne dañ bëgg ma bokk ak ñom because gis nañ suma liggéey in GDC pour ma ñëw settle leen up NUP, National Unity Party. So again, I came to the Gambia and I was part of National Unity Party, and we did a lot of work, but then I came to realize it's the same thing. They got an appointment 4 o'clock, you do new by 7 o'clock, and knowing, I'm very particular about time, I'm very particular about, we cannot tell the sitting president Nelly Modef Bahut or they're being lackadaisy when you guys are acting the same way, so if you want to lead, you need to show something that is different. I'm going to want to act differently. I do make appointment for $7 while I plug the HDMI cable to the laptop and the TV becomes a problem, but you all want to lead. So after some time, I left. I said, the politics of the Gambia is more of a politics than politics, and I can't. I'd rather continue with my charity work. So non la baye completely. Ma talk, this was around 2018. Ma baye, ma talk suma kër, and just continue doing what I was doing 2019. A group of young people, si man, ne ma gisatuñ la si Mama Kande, gisatuñ la si NUP, and we were coming there and listening to you because you inspire us. Well, I'm done with politics of the Gambia because I don't see this going anywhere. It's the same thing, So they said, but Auntie Marie, we want you to come back. I said, no, I can't come back. I'm sorry. I'm doing my charity work. So knew them back and forth, guy in the St. Kilifa guy knew wah ne did legi ñom dañ ma bëgga jital. Man leen waaye naka ngeen maa jiitalee man bëgguma nekk président ñu ne déedéet gis nañ li nga def ak li nga liggéey ak li nga def yépp si dex gi ak yooyu so dañ bëgga pour taxawal la man leen déedéet loolu dafa dis torop I'm okay to help the parties, but unfortunately nima gisee muy dem is not my idea of politics, and it's not going to work. It's just going to be the same. It's going to be the same thing because they're all the same mentality. That lateness, that lackadaisy, that thinking that it's just to create a king or whatever. I can't do that. So Chile when I did it, so after a lot of consultation back and forth over 3 months, Chile okay, I can do this, but only by by standing as an independent candidate. I said because notice nane buma ube party aku yibari fa dañone party akula buma ube party so say yibari fa dañone party sosela. So to break away from this tribal divide and religious divide and all that ethnic divide is to now come and say, no, we're going to have this. I am an independent candidate, and we are going to form a movement. Through that movement, yen mi ñew tay pour wax ak man pour ma taxaw yen ay nekk ci movement bi yen ay bot movement bi bu ko defé tay bu fekkee ne yàlla may na ma ndam ma nekk president bi, we still have that pressure group. That pressure group now will put pressure on me to make me and my cabinet work. I said, so in order for me to unite Gambia and Gambians, then I have to stand as an independent candidate so that there's no fear or favor of anyone. We are all one and we work together as a team. Wa Mari mo bëgg la laaj rek li may la laaj dama bëgg nga xalaat bu baax xam nga léeg-léeg in life nit ki xëj na feel nga ne yaa ngi am di beauty, feel nga ne you are exposed, dem nga dëkk yu bari mu nga laaka yu bari, gis nga lu bari, you are exposed to the outside world. Te ur na ma ne Mari dëkk yu bari like ba nga nekk America, ur na ma ne ñu bari dundee foog ne Gambia nga jógee suñ la gisee ur na ma ne dundee foog ne xëj na somewhere in Wow. So lan mooy sa tontu suñuy wax ne Mari dafa bëgg a use rek xëj na her beauty foog ne su Gambia amee président bu mel ni moom ne am président bu rafet, président boo xam ne she's outspoken ba pare nekk na koo xam ne am na vocal agility, waxkat la, and she's beautiful. Xëj na loolu ko si dugal rek waaye nag she doesn't have what it takes to rule Gambia. Ñi xalaatee ni yow lan moo si sa tontu?
xam nga ñu ne boo xamutee nit ki xëy nga ko ooyee man I don't see myself as beautiful. I know I'm a beautiful person when it comes to personality. You know, I don't take outside beauty as anything. Maglali, you understand? What I try to do is to be more in tune with people and myself, and then jaga suma digante ak yalla suñ borom bi. So time bi ma rafet the model and all that that was many moons ago. You know, so on comme ni ma leen wax léegi nii taxawal ma suma boppa I was supporting other political parties and yàlla def nag nit ñi ñoo ma ci dugal ñoo ma taxawal so nit ñi nag su kenn dañ la toppa di la toppa is a calling and at some point this is where the guidelines that I gave them which made me stand so taxawal ma suma boppa te loolu dama ko dee wax all the time tey bu ma waroon na wàcce sax dafa nekk problème parce que taxawaluma sama boppa moo tax even bi ma demee pour toog ba ma toogee ak président bi State House mu pour ma endorse ko dafa am lu ma kàddu bu ma ko wax mu ne ma ne ko mënumaa dellu te ñi nga xam ne ñoo ma taxawal ñoom ñëpp a ngi toog seen kër yi wala toog suma office nee na yaa ngi si dex gi mënumaa dellu si ñoom te mënuma leen a wax lu tax ma taxawa yow other than dama taxawa yow pour nga win so duma mën a taxawa yow just to win or to lose. I'll stand with you based on what you have for the women and the youth of the Gambia because I'm not standing alone. So all the time lola de wax because dafa am ñu ma boot waaw so musuma buga yi fi taxaw sax nekk president so that mentality of dafa buga taxaw because dafa buga buzz or whatever bi ma am buzz today. You know, I was like everybody know me in those days. I had more buzz than I have right now. But I'm doing it because of the people that ask me to do it and to help them. And I feel that, hey, you know what, at some point, this is a calling. And yes, I will give it my 100%. Mari sotteke fo sa baram rek dina ñëwaat su kaname tuuti fi mu nekk ñu daldi may sun panelist yi ma daldi ko tàmbalee si Jibril Fadia Jibril dégg nga li fi Mari wax lim fi wax bari na ma bëgg a xam rek ban laajte nga amal Mari Sok waaw jërëjëf maa ngi leen a sant di leen gërëm bu baax a baax Alaaji Saliou Ablaye Sanyang Baboucar Mbodj chairman Bra Diba ak ñiy déglu yëpp ak yow Alaaji Saliou sa boppa di nuyu suñ sista bi mooy Mari Sok ñun Raymond lañ xam nag Raymond Sok moom suñ lecturer la man maa Samba Jaw waaw maa Samba Jaw moom fiñ gaay daan campé ñun foofu lañ daan play damia lu bari ci moom lañ ko jàngee mais nit ku baax from a very good family loolu moom xam nañ ci dara te maritam ku baax la ndax dégg naa ko ci benn xaritam Haratu Diallo waaw waaw mu ne ma suma xarit bu baax la mu ngi si politique bi jàppale ko waaw ma ne ko waaw ma da ngeen maa fay xaalis nag da ngeen maa fay xaalis kon kon te di nga xaar ba yàgg waaye jërëjëf kontaan nañ te ni Alaaji Saliou publishe flyer si it's very impressive pour ñu gis jigéen ñi tam di involve ci politique mooy decision making it dëkk bi because ñoom definitely kër yeeg lu nekk ñoom ñoo ci ëppale at the grassroots ñoo ëppa ci ñu ñoo saanin ñoo ëppa ñu ñoo support waaye soo ñëwee ci njëriñ li ci réew mi jigéen ñi lañ gën a bàyyi ñoom lañ bàyyi gannaaw ak xale yi te man lii always dama ko dee advocate ne il faut ñu inclusive ñu dal di bring xale yi ak jigéen ñi ñoom itam ñu may leen chance comme que ñun góor ñi rek ñoo fi nekk fii Amérique as an exemple loolu laa doon di wax ne jigéen ñi seetal Amérique bi mu amee boppam ba tey jigéen musu fay nekk président so loolu very sad pour nga wax ne yow démocratie nga sa processus is all correct te fekk yow li nga wax nit ñi pour ñu emulate from you you don't have what it takes so di la encourage rek naan la this is your passion this is what you want to do te dañ la war a encourage definitely I see no reason why not te pare nga indi on board ñu def comme yow ñu taxawal presidential candidate ñu wane seen boppa because definitely soo amutoon courage doo génn because put involve a lot of insults and what so definitely encourage you thank you for your zeal and the love of your country and the encouragement that you had man loolu rek laa am pour wax la jërëjëf thank you very much jërëjëf waa xara suma xarit baax la wax dëgg we go a long way fii laa ko xamee Gambia waaye depuis biñ xamante nit ñi dañ dee wane dafa naxari deret man ma naxari deret man leen déedéet ñaaka xam la xam nga when you live outside for a long time and you come back
little things can irritate you, like lateness and certain things. So nit ñi nak Gambian bi ñi nekk fi dañoo ne kii ñi dañ naxari deret. And it's not about that. It's about if I tell you 8 o'clock, let it be 8 o'clock. You need to be here at 7:45 so that 8 o'clock we can start. And then so these are little things that just irritate us. And then dañ naxari deret te fekk wanaara yu deret we just principled. Thank you so much. jërëjëf Jibril Fadia si laajte yooyu jërëjëf Marie si tontu yi fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura di ba Bura ban laajte nga amal Marie Sok. jërëjëf ma ko suñ sister bi ñu ngi ko welcome si AG radio léegi kontaan naa trop si moom man nag dama dee follow interview sami saa yu mu defee interview soo ko gisee ma ne ko dama ko dee déglu because di nga si jàngee lu bare bari moo tax interview bi tamit ñi nga xam ne ñu ngi ko déglu dinañ si jàngee lu bare because dafa am confidence si boppam so te loolu moom mooy nit te nit soo déggoo nag danga dee am confidence sa boppam sa biir wax sa nit ñi dina xam ne wax bi amul laaxa dafa straight forward te loolu really is very important so ñu ngi ko gërëm si loolu di ko santa di ko ñaan muy génn di wax ak nit ñi ndaw yi pour ñu mën a jànga yu bari si moom ñoo xam ne nit la déggu loolu important la waaye bala ñoo ñëw si question yi dëkk bi because lu tax ñu bari tamit xam sister Marie si lu mu dugga si politique la soo fa dugga see nag wax bi dina xaw a bari si yeneen boori soo ñu bari dinañ la xam because dafa am fooy point out loolu ne yow am nga si idea so te mu am ñi nga xam ne ñu ngi di ñëw loolu Marie loolu du leen si ñaaka ne boobu nag suma first question bi nga jégal ma xam naa dina xaw a mel ni lu xaw a daw yaram waaye nga jégal ma rek because foog bugga naa rek nga gën a explain loolu yaa ngi jógee ine di seen family sa papa man waa Banjul la waa Lancaster so sori wante wuñ Lancaster Allen Street man waa foofu la juddoo foofu la yaroo foofu la magee dama naa nekk ak ñoom anti maga foofu loolu suma kër la ñoom igee jooy na ñooñu yëpp foofu suma kër la leen family bi sax foog naa Lancaster lañ nekk suma papa foofu la yaroo ci ñoom tuuni of course so ñun yëpp benn side lañ jógee waaye Marie dañ dee gis soo génnee di point out li nga xam ne mooy sonal nit ñi moo am ñi nga xam ne dañ si dee njëriñoo yow yaa ngi jógee ci seen famille so dañ la di dikka di la saaga ndey so saaga boobu noonu am sorry pour indi laajte bi waaye naka nga ko dee dundee ak sa famille members yi naka lañ ko dee dundee te yow si famille boo jógee ñooñu yarewuñ leen si loolu Alaaji Saliou laaj na la ko soo xamuloo loolu yow guro si façon yi difin yooyu sax waaye léegi nga ñëw dugg si politique ñëw laa dikka di la saaga Marie naka nga dee dundee loolu well def dee miti because xam nga sa doom yi mag nañ my eldest daughter is 37 years old xam nga going 38 xam nga maa ngi am doom yu mag the second one is 25 and the last one is 20 21 22 so ñoom mit dañ dee seetaan they are very good in the internet and they watch and sometimes they tell me why would you go through all that lu tax ngay nangoo di dem through all that ma ne ko because I'm not doing it for me I'm doing it for that girl child ki nekk Gambia pour mu mun a am hope ëllëg ne moom tamit mun naa def lii somebody has to sacrifice somebody has to do the work so that we can open the door for girls for women to be able to stand pour ñu mun a taxaw tey suñ doom yu jigéen yu bari amuñ fit amuñ how do you call it the guts to do what I'm doing they don't have the voice so dafa miti nag waaye we have to do it at least bu fekkee ne yàlla sax dafa ne fii laa ko mun a emal ma xam ne sax bari na understand nga den beneen jigéen su taxawee wala beneen xale bu taxawee dina ne Aunty Marie Sok dem na ba fii xaaral man tam ma àggali xam nga li ma def rek mooy pour jox leen fit I want that girl child to feel that she can be anything that she wants to be in this country and we cannot be marginalized anymore so yes we will take when you want to climb the Mount Everest or any mountain that is that high you will have to face anything, whether it's cold wind, whether it's rocks, whether it's pebbles, spikes, whatever. You have to take it because you have a goal, and what is the goal? Is to be at that top. So you have to ignore all of this. It comes with it. If I didn't get any of that, do my jigsaw. So it comes with the package, and it is well. The Gambians need discipline. ñi ñëpp ñuy wax ay xale yu ndaw lañ
am nga kilifa Banjul yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk kenn du taxaw wax lu bon si man te kenn génnut wax lu bon si man so loolu rek won na ma I'm happy about that. I'm happy that amul benn kilifa koo xam ne jóge na Banjul wala maa génn sax anywhere whether is Banjul to Koyna jógut di ma saaga wala di ma xas xale yi ñoo koy def parce que xamuñ ma te comme ni ma wax rek dañ feel ne that is all part of democracy because we never sensitize them on what democracy is all about so we have to take it like that ba yàlla may ñu ndam ñu mun a régler mbir bi indi discipline si dëkk bi nit ñi xam ne ku su la nit magee benn at sax war nga koo jox cër because ñun noonu la ñu yaree dëkk foog mu am yar waaye pour mu am yar il faut ñu xuus ba egg fi ñu mun a egg ñu mun a yaradal moo am rek lu ma bëgg Bura soo meere dafa am lu ma bëgg a yokka rek si li Marie wax ko fi ma ñëwaat si yow Bura Marie nit ki booy def dara te expérience loolu mel noonu rek xamal ne sa liggéey amul njëriñ dafa am loo xam ne danga ko war di bàyyi xel moo tax boo jiitoo buñ la saagee buy mus di saaga bu leen tontu li waral loolu mooy dafa am lu olof ne ku wax rek waxeef nga loo doon ku wax waxeef nga loo doon ndigte saaga gaalaaje nit ku perta la saaga gaalaaje nit ku run out of ideas dafa mel ni tey rek football match waaw sa team bi Marie di play ak suma team bi football sa team bi dootul team bi 3-0 ma xam ne daal ñun fi mu nekk léegi tey referee bi fuuf amul benn wéy boo xam ne leen mun a win match bi rek ma jékki-jékki gestu la di mount referee bi wala leen doon knock referee bi wala doon di saaga referee bi loolu du tax ma gagné loolu du tax referee bi yokka time bi loolu distraction la rek so moo taxit nit ki boo liidee Yaya Jammeh na daf daan fall into that trap ñun ñu wax dara rek Tony Daba rek Yaya Jammeh ñëw sa télévision bi dégg naa ñu ne man maay Tony Daba gis nga njiit doo def loolu da ngaa ignore yéen yi da nga ko bàyyi doguma la sax waaye suma team biñ ma saaga bi ma génnee 2020 am nga bi Fatu Network ñoom ñoo gën a génnee ñoo njëkk a génnee suma air bi ne maa ngi taxaw that was in 2020 I think 2019 2020 ba dëkk bi yëpp yëngu nag ñii di saaga ñii di génne all kinds of things suma kawar bi nii my team Auntie Marie we need to respond Auntie Marie we need to insult man no we have to Auntie Marie ma ne leen ku fi génn nga saaga you're out good if you go out and you insult you are out if you go out and you respond with an insult you are out then you're talking ndeysaan gars yi toog fii 3 days yoo xam ne nelawuñ internet baa ngi ne yëng suñ phones yëpp a ngi busy everybody calling 3 days nelawuñ gars yi dañ stress ñeneen toog di jooy Auntie Marie we have to call we have to do I said don't do anything yow lañ saaga sa yaay lañ saaga sa baay lañ saaga ma ne ko man suma yaay gaañu na mais her soul rest in peace suma baay gaañu na mais soul rest in peace suma maam yëpp dem nañ suma anti yi ñaata fi des ma ne ko it's okay it is okay we have to go through this so that you can be a leader tomorrow loolu mooy maturity te loolu mooy one of the qualities of a leader ndigte foo jaar rek nga bàyyi léeg-léeg lu bon li lay wax saaga yi laa saaga nit ñi koo dégga they will judge ndigte amul kenn kuy respect nit kuy génne wax ju ñaaw si gémmiñam lan la ñuy wax kii dafa jara moytu de kii moo bon kay saaga moom la ñi di yóbbu turam yow kenn du yóbbu sa tur yow sa dignité dafay gën a éeg kay saaga moom amul dignité sax moom nit ñi dañ koy gën a wàccee moo tax na baax na nag boo nekkee ne position of leader nga understand lii ñu bari na dee fall into this trap dem du tontu wante ñoo xam ne waruloo tontu wante ñoom daf dee nekk loo xam ne lii is very very sad jërëjëf Marie loolu laa bëggoon a adresse rek ma bàyyi Bura yaa ngi am follow up question. Well, it is to be put in record. I was the most insulted political leader in the history of any politics. To the point, Bohamne, I heard there was a discussion in Ghana in the United Nations Forum. I even got invited in African Union Binyo event BFI, and I also said it to the point which put on Twitter, and it was really recorded that because of the insults, and this was more about women participating or participating in politics or being part of the decision making of their countries. And because of all what I went through, it was really noted that I was one of the most basically abused, verbally abused, really.
ndeysaan li nga wax ni maa ngi koy ñaawlo bu baax yàlla xam na ne man musuma déggalu man nag yàlla def naa saaga duma ko dee déglu man nit soo ma yónnee audio ma dégga saaga rek damay delete duma déglu saaga duma déglu aw ma jot toog di déglu saaga waaye nag li nga wax ni maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax ba pare di la masaw waaye nag distraction la rek pour bugga laa distract waaye nag ñay saaga ñoom saaga du tax Mari Sock give up in fact da nga ko gën a embolden sax pour mu gën a sawar li muy def mbokk yi tedda yi di leen fàttali ne suñu gan gi tey mooy Mari Sock mooy ki tabax Alliance for Social Democrats moom mooy suñu gan tey fi mu nekk ma dali ñëwaat si Bura amul ngaa joxe sa follow up question bi bala maa ñëw si Ablaye Sanyang ak Baboucarr Mbodj go ahead Bura. ay saayu jërëjëf ma ko suñ système bi man moom di saa yu ma duggee TikTok o yeneen place yi gis audio yi man dama ko dee déglu because danga si dee mën a jàngee lu bari te dafa am lu nga xam ne moo dee waral saaga bi loolu lay njëkkee suma first question bi système yi bala ñoo dugg si yaaxu bu nekk si dëkk bi système yi wax nga ne am na movement o political parties yu nga xam ne join noon nga because dañ dee joxe time bi duñ ñëw so loolu mu miin ne loolu du nekkut a good sign te ñun xam nañ ne Gambien ñu bari majorité bi fonkuñ time loo leen binda teg ko di nga ko fonka constitution baa nga ne li sa subsection si explain na qualifications ak disqualification di nga ko dee fonka soo mu mel ni nekkuñ di fonka dara te ku fonku dara soo leen defee agreement respect du si am te soo leen ko respect but den ku nekk dafa mel ni yow fu mu la arrangé loolu ngay def su fekkee jullit nga di nga téye Quran waat su fekkee ne Christian nga di nga téye Bible waat after loo leen teg yëpp doo ko fonka loolu moo ñu indil problème bi ñu gis comme suñ président bi same thing la def 2016 ñu bari bàyyi nañ ñoom yëpp ñu agree forcé wuñ kenn mu pare def li ko ne système de lii nga dee wax foofu nga dee dooree sa wax bi développe ko si yaaxu bi li ko jur loolu moo dee waral saaga bi soo dinaa dellu ci waat ci question bi suñ président bi Adama Barrow dafa agree ak nit ñi mu pare génn si agreement bi dem sampa parti boppam continuer am ñu ñëw dooleel ko système yi lan nga mën a élaborer si loolu. Well, actually it's not just him du moom kenn rek parce que foog ñu xool ko into two ways. Adama Barrow bi moo dugga si biir nguur gi bi moo nekk président du moom kenn dugga ndax du dañ ko taxawal as an independent candidate parties yëpp ñëw ñu taxawal ko mu jógee nag woon si UDP bi nga xam ne mooy woon in those days party yu gën a mag si Gambia ñu gën a am more candidates or more votes to put him in so he was selected and he was in Gambians as well ñëpp génna ñu votal ko mu dugga Why, there's two things here that I want Gambians to understand. Adama Barrow is one thing. The next thing is the people that were there with him. There was a betrayal because nit ki doo ko yóbbu ba si diggi géej gi nga bàyyi ko foofu te boo yóbboo nit ki ba si diggi géej gi because of xëy na yow sa bugga mënut a ànd ak yow nga bàyyi ko foofu bon moom tamit comme que léegi dem na si diggi géej gi ñu bàyyi ko foofu dina jéem a xuusal boppam. te xuusal boppam boobu noonu moom lañ nekk di gis parce que am na fu mu jàppandeku am na ñoo xam ne ñëw nañ wër ko ba mun a jàppandeku léegi fu mu nekk ni day def moom li mu bugga parce que 2016 coalition members yi duggoon amoon na kàddu boo xam ne joxante woon nañ ko ba amoon na loo xam ne bindoon nañ ko agreement boobu ñoom si seen boppa ñoo dellu gannaaw si agreement boobu because he was supposed to do a transition for 3 years 3 years boobu noonu warutoon a implement dara all they were going to do then the other members which was like a team they were going to do all the reforms they don't reform then after 3 years we now go to the ballot box and then meanwhile laws yeeg yooyu yëpp jegaat nañ ko ñu mun a dem xeex nag am suñ actual president unfortunately ñi nga xam ne ñoo ko taxawal ñi nga xam ne ñoo tax bi Gambien si taxawale ñoom ñoo njëkk a toon ne ku fi wax 3 years dinañ la fi génnee. So at that point, it's not only him that hijacked the whole idea or hijacked it, it's all of them together. He was also disappointed, my Uncle Halifa Sallah. The Honorable Sallah, at one point, do li lañ agree on.
moo taxoon jëlutoon place parce que dafa ne this is not what the agreement was all about. The agreement was not for all of them to take position. The agreement was for them to come together and work as a team so they can set these reforms because if a Gambia muna dem elections. So we need to ask our question, who did what? Because as far as we're concerned, they hijacked the presidency because of the positions that they were holding. And the positions were strategic. If you look at the positions they took, these were positions that were more of a business position. Because you're going for Ministry of Interior. So if the person is coming for tourism, is going through the Ministry of how do you call it, of Tourism, which is Ahmad Ba. The Interior was Maifati, and then if it's a foreign national, of course, Foreign Affairs would hear. So they took these strategic positions so that they can meet and greet investors and people that were coming to the country. Then things went south, and then you basically Fatoumata Tambajang never been a letter with whatever. Next thing she was out, then Honorable Usainu was now promoted to vice president, which he now thought that he was probably the president. From there on, it went even more south, because if you are the vice president, you're still not the president, and respect should be given to the president. So he basically self-fired himself, or whatever may be, and now we are left in this situation. So what happened? Who did what? They abandoned ship. Basically, they didn't because of how they started. They failed on what they started because they did what was not right. Link def dafa wrong. Because ninko dooree la. Bu fekkee ne da ngeen am agreement bi ne lii lañ war a def buñ ko toppaan tey Gambia du egga fii waaye toppuñ ko. te ñii ñooy kilifa yoo xam ne ñoo amee réew bi, kilifa yoo xam ne tey ñun soo gisee ñun ñu taxaw ñu am fit sax pour taxaw is because of ñoom liñ def àggali wuñ ko moo tax ñun tam ñu mun a taxaw ne déet lii xam nga lan la it's time we take over the country. jërëjëf Marie fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply dégg nga li nga xam ne moo fi jaxlagum ban laaj nga amal Marie Sok. waaw asalaamaaleykum walaay Saliou ma la nuyu baax a baax. Thank you. The news, my chairman, Jibril Fadian Bura. Well done and welcoming our dear sister, Marie. Thank you. Welcome. Singa dalile man fofu lay commencer. I don't think Gambia is bigger than all of us. I think Adama Barrow blame bi mom blame bi de. Man dama do wax Adama Barrow ak kenen bala mo nek president. But mine 2 years la wax Gambia ni. You bari but after ñew jubo gaay ñew waxtaan Kareba Beach be Sénégal be gaay ni ka bena japa 3 years bi sa Halifa moko initier so suñu waxe be nek ben be ñu tok fofu Adama Barrow lu mu agré Gambia su mo dem to bi yépp bene 3 years gaay Adama balal ma de doguma la yalla na bu la yalla dog Adama dugut mom kenn dama bëgg Gambian si understand fofu agreement bi ñom ñepp la won Adama dugut mom kenn Adama bim duggé mom si bopam xamuton dara te dafa amone ko xamne kilifa la te lawyer la te keneen ki brothers la te lawyer la te ñom ñoko ne de constitutionally you can stay for 5 years ñun ñeppang fi 3 years jotna 5 years jotna man ma create peace bobu nonu si bir deka bi peace bobu non when they created the 3 year for peace and 5 years for whatever. I was here ñom mi ñoo tok ne bu fi ken wax 5 years bu fi ken wax 3 years because constitutionally it's his constitutional right. Gis nga bu nit xamuté dara nga jangal ko. For the sake of the records Marie kan mo wax lolu ne ku fi wax bu fi ken wax 3 years honorable Ousseynou Dabo di gëna na live television ne bu fi ken wax 3 years because the constitutional right for the president to sit was 5 years. It's in the records. Momo ko fi wa? Sorry, yes ma'am. Suñ démé Halifa bu ñoo Ousseynou bu ñoo draw agreement bi Ousseynou was in mile 2. Ousseynou suñ ñëwé Ousseynou Gambia is bigger than Ousseynou. So we cannot come here one voice Lota Manila. Barrow mo ñu bay gannaaw mo amé lengé bi Gambian si mom leen sanel karta san end of all this mu tok na mu daha oje yalla yirem ko mu tok mu daha may fati because mo amé lengé bi so dogin bi mom moko amé mo ñu jamu 3 years bi li moy diga dañ ko advice associate si mun nañu blame ñu
did it. We need to hold people account. We cannot sideline. We need to be factual. Adama Barrow bi mo duga mune mom xamu dara jangut xamu dara understand the system. He had two people he called brother and father. Let us go back to history. It is there. Let us not try to sugarcoat things. Xam nga motax mané wax du dé neex parce que tay ñom ñoko advice neko your constitutional right gives you to stay 5 years. They all hijacked it because they had positions. Now position bi dem na ñew na gaay turn sour. They have beef within them. Being a beef within them, that's when the segregation happens. Now, of course, Adama Barrow has made friends. Now he has his own cronies. Ñom ñoo nek wetam ne ko dédét légui yow yaay président bi. So after bi ko ñep abandonné, mom tam mu continuer, he forged ahead comme ni ma la wax rek buñ da sané ci diggi geej. Ñu bayyi la fa. Fokk nga ut pexé pour mëna survive. So pexé bobu la ut mu survive légui li mo def. He now knows the game. He now knows all of this. Motangagis right now, he is riding that on the backs of the Gambians. Right? Let us talk about where it started. He is riding on the backs of the Gambians. This loyalty, Nyona. Thank you. So this loyalty, we cannot neglect where it started. Let me land here, my dear. Well, Adama Barrow dishonesty from day one. From day one. So you conclude for then move on to the second question because Ansangali them back and forward. The second question is Adama Barrow mine clear the road. C'est-à-dire marché bi li ñoo def suñu jigéen yi. Am nañ road authority but am nañ suñu local roads yi in our localities yi. National road authority from the main roads yi lañ dégg dina control. Bon suñu marché yi suñu jigéen yi fu ñoo jaayee seen bagage yi. The government have failed us munyo occupy create a market pour occupy some public needs. So suñ yaay yi suñ jigéen yi suñ yoo jaay suñ police yi nga xam ne ñu ngi leen di fay suñ salaire ñoo leen di solal uniforme yéen jigéen yi nga xam ne yéen a ngi si réew bi yéen a ngi wax si turi jigéen yi and the abuse is taking too long now. It must come to an end. Suñ yaay dog seen xob yi seen garden bi ñëw teg ko si plate bi police yi ñëw leen ramal di ko sànni si police bi ak seen kaan yi. It's coming too much. Yéen ngi wax si Adama Barrow so fekkee ne moom si digga moom si Gambia la gis should he pay himself $500,000. Thank you, man. Jërëjëf apply. Affaire yi marché bi lu daw yaram la parce que man dama ne balaa government di dem pour randal jigéen dafa war a already am loo xam ne jegar na ko pour jigéen yi te central government dafa war a liggéey ak local government. Because councillors, mayors, send responsibility pour when it comes to the local level. Because you get fay lempo, the council. It goes to the council. It goes to the councils. So normally, the councils should have had discussions with the central government, and then they come to some kind of agreement or make some makeshift stalls or whatever it is for this woman, and then okay, then you can clear you only while we need to allocate these people a place so that there's no problems. Even if they create extra stalls, and then talk for then they dirty the whole place. So there's two things to it. If people are just sitting anywhere and dirtying the place and then they don't want to move, that's one thing. But if they're rightfully sitting there and they're paying also taxes and they come and remove them, that is wrong. So government then wanna try new create a land space njëkka ba pare ne leen léegi space bii lañ leen creatal kuñ gis ñu toog fii dañ laa génne wala ñu yóbbu la police. Then yes, but they didn't do anything. They just get up and start clearing, kicking the people out, moving the loolu dafa daw yaram te Gambia ñëpp xam nañ ne fu mu nekk nii dafa miti waaye councillors yi tamit ak local government ñoom ñoo waroon a try ñu am a kind of relationship with government bu ko defee ñu mun a work together hand in hand. And this is why I'm talking about unity. Party politics tax na bi nga xam ne central ak local mënatuñoo liggéey, because when you look at the local government, the majority are mostly UDP. So the majority in the central government or the executive is NPP. So they're always beefing together. And this is why we need to get away with party politics and start thinking about our country, the Gambia. Because Life Hell is nothing but politics.
jërëjëf mbokk yi di leen fàttali ne gan gi tey mooy Marie Sock moom mi nga xam ne moom moo tabax alliance bi ñoo ooyee Alliance for Social Democrats moom mooy suñ gan fi mu nekk ma dal di ñëw si Baboucarr Mbodj Mr Mbodj ban laaj ne moom nga amal Marie Sock. waaw yaa jërëjëf Alhaji Saliou maa ngi nuyu everybody maa ngi nuyu suma collègues yëpp suma sëriñ Jibril lang fi Bura man mu musuma xam ne yaa ñoo dendoo yaa ñoo bokk koñ in fact sax man waa Sandiak la ak apply ak Marie welcome ñu ngi laa gërëm bu baax a baax man nag li ma bëgg a laajte mooy ne it's good ne ñu am jigéen ñi in politics te ñu am jigéen ñu serious tamit in politics and dooroon nga di wax li xew 2016 man moom yaa duma si Louga because su ma waxee dañoo ne parti politics laay def because man waa doy la waaye man maa ngi fa woon am naa li xew ñun ñëpp xam nañ ne naka la demee and moo ñu jural lii yëpp tey waaye loolu passé na fu mu nekk léegi man Marie li ma laajte mooy sa programme si naka nga def pour empower jigéen ñi ndax ñu gën a mun a bokk into politics o ñu seet yaa naka la ñoo make sure ne di political arena dina gën a level pour jigéen ñi tamit at least ñu am a fair political terrain boo xam ne ñëpp dinañ si mun a bokk loolu mooy suma laajte. ok si suma movement bi si li ma laa laaj ñun ñëpp xam nañ comme Mr the first gentleman because gisuma name si fi numbers yi rek laa gis lim doon wax si affaire jigéen yi ni jigéen yi soone most of these political parties so whole political party system bi the constitution of the political party dafa màgget because in the constitution of the political party system parties is seen boppa they're already segregating the youth and the women because so set as a party constitution you have women how do you call it women mobilizer or women wing and you have a youth wing so man dama de laajte comme man jigéen la right now ma war a ubbi political party ana dama am men wing youth wing so you see so already there's that segregation within that party constitution because they think that the leaders should be men they already created where they have youth wing and women wing and then the women are mobilizers youth mobilizer women mobilizer but then when they go to office it does not transform to the same in the office you have less women why jigéen yi ñoo jóg ba ngeen am jigéen mobilizer jigéen wing jigéen yi ñoo jóg di campaign di def lu nekk youth yi ñoo jóg di campaign but then when they go to office you don't see them there so already the separation or the segregation starts within the party system so ñun at the Alliance of Social Democrats we don't do that what I have is chairmen chairwomen and chairmen so all our wards are chairmanship and it's men and women it doesn't matter because that lolu la ñoo demee si office bi because we want to have at least 50% women in office when it comes to the executive and 50% male that way dëkk bi mun a dem kanam because comme jigéen dafa ko mun a solve comme pour dëkk bi mun a dem kanam jigéen yaa ko mun a solve comme xale yi jigéen moo ko mun a solve in the sense ne ñun ñooy yaay yi ñun ñoo xam liy xew si biti ñun ñoo xam school fees bi ñun ñoo xam school bi ñun ñoo xam all of that so when we have that kind of balance in government loolu dafa dimbale dëkk bi mu mun a push dëkk bi mun a dem kanam when it comes to the political side in my political team you see I have so many women young women too because I encourage young women to stand for themselves pour ñu ñëw ñu bokk ñu taxaw we are sensitizing a lot of women right now we are the vulnerable ones in the Gambia because we are so marginalized that mu ngi mel ni sax bokkuñ the only time buñ bokkee rek mooy pour ñu sol t-shirt di feature toxic or gele used it tamit the only time they are part of is when they give them t-shirts or football or jerseys and include them so we have to break the cycle in order for Gambia to move we have to break the cycle not a money out with this political party system because it's old it's the fayaga system bo xamne la du doxati ci jamono bi nga xamne mom lañ nekk ni du doxati because people are looking to be included or inclusive we have to be inclusive we have to go do away with all the segregation
And it was all stemmed from the way our system was built. And we need to change that in order to move forward as a nation. Jërëjëf Marie bala maa ñëw rek si beneen panel si ma daldi la laaj rek Marie sa dëgga Gambia is at crossroads. Gambia si boppi koñ boo xam ne yoonang si kanam yoonang si gannaaw yoonang ndeyjoor am beneen bu nekk caamoñ te Marie réeréwloo mbir ne dëgga Gambia ni moo demee am na ñuy wax ne système change mooy liñ soxla am ñuy wax ne déedéet buñ wecciwul jikko yi duñ mën a wecci système bi jikko yi leen war a njëkk a wecci yow réeréwloo mbir dooroon nga di wax tuuti si ñun ñi nin disrespectee time boo leen ne 5 o'clock la ñu am meeting ñeneen ñu ñëw ba 6 wala ñu xaar ba 8 o'clock ñu ko la naan la seen maama dee wala këlee fa demoon ngénte wala doomam baa feebar lopitaan la demoon wala yu kenn xamut ñun ñi respect wun time number 1 ba pare dëkk bi corruption dafa bare ba dafa mel ni soo corruptul yow sa ndey sëyut yow gis nga Gambia ni moo demee liggéey day wax mooy ne xar mi fa nga ko taka fa laa lekkee boo nekkee place jiite fa sax amuloo aleel nekkuloo di tabax kër dal moto bu rafet den laa gisee ne yow da nga xal ko noo mun a def ba am aleel rek da nga digga yaay ma ko liggéey ki xamoon ne kay dina tekki sàccakat yi ñëpp den tekki ñi sàcca am yëpp den dee wax ne seen yaay ñoo ko liggéey dëkk boo xam ne nii la ñu ñi di xalaatee boobu dëkk am na problème te Marie ñàkk a wax dëgga soo ko indee into our politics ba mu feeñ suñ njiit yi ñi ñu jiite war a tere fenn war a encourage wax dëgga nocc ko suñ biir ñooñu ñoo nekk ay réeral nit ñi su fekkee ne ñun ñi jiite duñu wax dëgga ñu nekk seen gannaaw naka la ñoo def su fekkee ne dañoo chastise ñi nga xam ne nit ñu jub leen di leen chastise di leen castigate ba pare di célébrer sàccakat yi ak fenkat yi ak ñi nga xam ne duñu waxati dëgga boobu ban songi dëkk la naka la dëkk boobu jëmee kanam fi mu nekk am na ñuy wax ne den soxla a transformational leader koo xam ne dafa indi lu ees si table bi nite boo seetee Gambie ni moo demee fi mu nekk nii movement yi den baree ba doo mun a compter yëpp am na movement bu ñoo ooyee Alliance for Democracy and Development am na beneen bu ñoo ooyee Alliance for System Change am na beneen bu ñoo ooyee National Alliance for Accelerated Advancement am na beneen alliance bu ñoo ooyee Pastef Gambia am na tamit Citizen Alliance boobu moo xam nga ko am na beneen alliance bu tabax réew mi li yëpp man niimal la ay alliance la 2026 jotagut te am na yeneen alliances yu ñëw Mr. Njai am nga ñun bi ñoo form Alliance of Social Democrats amutoon benn alliance in Gambia bi we started this 2018 we registered it 2019 ci saa si after loolu lañ gis alliance boy Citizens Alliance we gis alliance di top because Gambian bi da ngaa toog fii sa bunti kër sax ngay jaay mangoro nga gis sa neighbor right across dem jënda mango ñëw jaay Gambian bi is not innovative enough to think even come up with a name da ngaa def dara man maa ngi am a company called the Africa Group kera dama toog ma gis keneen def Africa xaw ma care Africa care xaw ma naka xam nga loolu is similar to mine so it's the same thing they're not innovative enough to think for themselves so they always pick from somewhere to do something so tey ñun biñ amee alliance and you registered in 2019 there was no alliance whatever in any political sphere and we are a movement ñun ñooy first movement bi kera rek lañ ma wax ne doy was a movement back in the 90s man xaw ma woon loolu sax nita ma ko wax mu ne ma wow you have a movement this was Halifa Sallah too in the 90s he had a movement ma ne ko I didn't know so we have a movement now everybody all of a sudden movement ñëpp a ngi naan dañ am movement people are not innovative enough to create their own they're always copycatting why copycat bi tamit buñ demee ba ci kanam dinañ gis digga mooy mucc dinañ càng because they don't understand how it works or the dynamics of it moo tax nga gis ñi dañoo call like ma suma manifesto I share it next thing you know I see snippets from my own manifesto in their manifesto I just laugh about it because nit ki nga xam ne maa ngi toog 2 years di binda suma manifesto I gave it to intellectuals to sit down and we took another whole year to fix it to where it is today and then people can just take it and run with it it's not going to work because nit ki li nga liggéey rek moom la yàlla di fay so di ngeen gis more alliance and more whatever or Democrats you see it popping up because this is Gambia for you so toogoon fii sa bunti kër nga jaay teg taabuli mango léegi te nga gis néebo bi teg taabuli mango bedu jokka si orange keneen tamit si sa side dina teg taabuli mango jokka si banana keneen tamit fale dina teg that's the Gambia for you te lii fa nekk lu daw yaram Marie ndikte toppandoor du mun a yóbbu réew Marie dafa nekk loo xam ne lu daw yaram ndikte alliances yi ma la limal fii yëpp ñi yëpp man dama leen interview
almost all of them waaye nag liñ wax si radio bi fii Gambian yi dégg nañ ko so dama bàyyi Gambian yi ñu joojal seen boppa ndax ñii ñu serious leen am déet waaye Marie yow yaa ngi nekk jigéen yaa ngi jógee from a aku background te den soxla aku yi suñ politics den soxla jigéen suñ politics seeta yeneen dëkk yi jëm kanam yépp jigéen ñi den seen bokk di si yëngatu di te jigéen ñi dañ leen yaaga marginalize aku yi yow aku nga ba pare jigéen nga sa dëkka am na loo war a mun a indi si table bi su ma bëgg laa laaj rek yow lan nga foog ne moom nga indi si table bi lu utee yeneen movement see yeneen alliances yépp loo xam ne lii di nga ko mën a jaay Gambia ni ñu jënd ko. Well, man already am na yoo xam ne sax maa ngi ko doon liggéey parce que ñi ne nit ki booy ut réew dafa am si loo xam ne dañ koo liggéey 2 years ago dama set up when it comes to the economy dama xool Gambia ma ne Gambia eats almost 170,000 or imports over 170,000 tons of rice in the Gambia. So ma call a friend of mine in Senegal ñi nga xam ne dañ ñëwoon fi ut business man leen man bëgguma def any business for agriculture ñu ne lu tax agriculture man leen because Gambia then we need to feed ourselves, we have to be food sufficient. So ñu dem nag def ta investigation ñu gis ne digga li soxna Marie wax digga la so ñoom ñëpp bàyyi because they're not interested to do that kind of business. So ki am interest nag ndeysaan is a young man working for the Chamber of Commerce in Ziguinchor moo ñëw tooga man mu ne soxna Marie man de boo buggee liggéey si sa ceeb bi bugga naa liggéey ak yow ma ne ko liggéey bu dama bugg a ceeb bi daal ñu liggéey ci bi nga xam ne Gambie kër yëpp dinañ mun a am jënd ceeb mu ne ma loolu dina difficile comme ñaata ma ne ko boo ko mënee indi daal bi $800 ñu liggéey ci. So we've been working for 10 months dafa ñëw every weekend fii la ñoo toog ba 4 si suba di liggéey. We calculated, we did our the organogram of it, we did the the business plan of it to the teeth, to the last fork and knife or machine, and it's all it's all mechanized agriculture. And we calculated to the point where we can sell the bag of rice at $13 a bag. Mun nañu jaay saaku maalo bi at $13 a bag. How we arrived to that, it was a big fight because dem nañ ba ci kanam mu ne ma soxna Marie egg naa 1200 ma ne ko déet wax naa la ne 800 laa ko bëgg a jaay mu ne loolu day metti na mun ñëwati calculer beneen weekend ñu toogati ba mu ne egg naa 1000 ma ne ko 800 ma ne ko parce que ceeb bi bu jógee time bu ñu ngi ko calculate to make it in Kudang. So on 5,000 hectare, for example, 5,000 hectare of land, we can grow about 5,000 tons, 20,000 tons, 22,000 tons of rice every 3 months. That's about, 66,000, let's say 70,000 tons a year. Tons of rice, mom la Gambia sohla to survive the whole Gambia year or monthly? Gambia definitely import. Gambia linear import is over 170,000 tons a year. So mansuma 5,000 hectare, munache gene, let's say about 20,000 tons every 3 months. Okay, so that's 60,000 tons. So almost 70,000 tons I can take out in per year. Why 70,000 tons bobo or 60,000 tons a year bobo sa doyut pour Gambia? Because so fake Canada majai wholesale $800, which is $13 at that time. Right now, $13 is about 800 and something or 900, which is still low. By the time the rice reaches Banjul because of transportation, probably the rice will be at $1,200 or $1,300, which people can buy the rice. So we did our calculations to the teeth. Even so neke basenyata gaji de malo so neke Kudang, people from Kudang will have rice with us. So we calculated all of that. So we developed a module, and this module is actually created for West Africa because I'm also the president of a big women group called Rafai for Gambia, and Rafai is all over Africa. So our intention is to make sure that our countries are food sufficient. So this module, President Nako government bi to waxtaan na ak ñoom man leen dama bëgg a mi president government Adama Barrow. Wow, maa ngi waxtaan ak ñoom gars yi ne ñu ngi woon Turkey at the time. When they come they'll see me. I never got the appointment. Ma call minister bi waxtaan ak moom fekk dañ amoon giraffe project. Ma ne ko I want to apply for the giraffe project. You know, okay, they will send me the document. Ma toog ba léegi musuma receive document ba ñu ne project bi jeex na. Ma call minister bi ma ne ko maa ngi am rice project boo xam ne suñ ko implementé Gambia will be food sufficient because what my calculation is based on a 5,000 hectare. Now
if we have 15 or 20,000 hectares, we will meet the needs of the Gambian. We will have enough rice for the Gambia, even at 20 or 25,000 hectares. Maniko bugana talk ma wahayo ma said naka like apply wala bu fekkene you're giving me a loan to do this. What's the budget? Maniko the budget is about $5 million because it includes the factory. So the next 5,000 hectares, if it's not far from this farm, the farm and the factory can hold up to 15,000 tons of rice for storage. But at the rate that Gambians eat rice, we might not even need to use that storage because people are eating rice for breakfast, lunch, and dinner. So bena kirek muna jinda 4 to 5 to even 10 bags of rice a month. So ma waxtana mom mune ma well fuk ma apply si PPP bi. Well, 10 bags of rice bari na di pour ben weer. Amna kër you eat almost 5-6 bags of rice almost, because you have to understand that that's what they feed off. Mom lañu añé, mom lañu ndewo. People don't buy, they don't have the luxury of buying things anymore. They are big compounds because so amé ñetti jabar, bo amé ñetti jabar nga am wala ñeneenti jabar, ku ci nekk nga am 3 doom. Do the math. Wow. So Mari Singatal mu melni yow mom sa project bobu len su fekkone nguur gi dimbele nen la fogg nga ne ni kon na doon mëna fit Gambia yep within a month. No, not it takes 3 I'm so started the first year yange sampa because you have to build the factory and the storage and all that. Then the second year chinga start, but whilst you're building you can now start doing your test because you definitely soil test, soil sample test, definitely water sample test. We did all of that with Israel in Senegal. I did all of that. So it will take us 3 months. The first 3 months during rainy season, when start see rainy season, the first 3 months munda ñoo grow, but on 5,000 hectares comme ni mala wax rek, you can only grow about 22,000 tons of rice. So 22,000 tons of rice, give and take, so taking a processing that's about 450,000 bags of rice. So about 450,000 bags, then you 50,000 bags broken, you're going to be left about 400,000 bags of rice. So 400,000 bags of rice, so you do pour supply for Gambia. So you need 5,000 hectares. You need about 15 or 20,000 hectares to be able to supply those 3 months. Sa project bi succeed on ni kon Gambia lu tuti rek la ñoo soxla pour import. That's it. Okay, project bi fan na tollu fim nekk lan moy li xew ba project bi succeed. Well, project B, for example, bima waxe ak the minister, minister B, he was doing politics. Because minister B bokon na si ñi nga xamne ñom lañ yoni won pour ñu ñew oma pour mo dem bokk si Adama Barrow. Te biñ démé dafa am lay buñ wax ñu ne ñoo man ma leen o pour ñu bokk. Ma wax si kanami président bi ne du diga, musuma leen o. Kan mo wax lolu? Mr. Nakala Tudati, the Minister of Tourism, the Minister of Agriculture, sorry. Demba Sabali. Demba Sabali, exactly. So when Demba Sabali lim don wax du deugal. Well, lim wax president do len ñew ne ma president bi daf ma bëgga mit dafa bëgga liggéey ak man légui ma ennu suma delegation ma ñew ngeen tok ci kanami president bi ma ngi tok ak suma delegation ne man ma len don ma len ne dama bëgga ñu bokk ma xaar beñ wax beñ joxe speech be pare man len Mr. President, I never called anyone from the State House. They came to me to say that you want to work with me, so that is why I'm here. President Vitamin they told me to come and listen. Maneko, then I guess both of us are here to listen. Oh, that was very, very sad. To that level, nyam minister bo hamne nyom non la gay operate. That's very sad. Yeah. So that was one of the things. So because of that, he told me, Munema, even if you apply for the PPP, and I want Gambia to take record on this, he said, even if I apply for the PPP and I qualify, that doesn't mean the ministry will work with me because they already have a partner that is doing 20,000 hectares of rice, and that is jar oil. And they've already signed with him. Maneko fee boutique bu nekk koñ bu nekk am na ñaar ñetta bi ñenenti boutique pol wala boutique naar ku nekk so xeye yow yaay decide fan nga bëgga dem jënd sa bag sa tea wala sa sukur. Maneko, so even if jar oil has partnered with you and is doing 20,000 hectares, that's fine. There's still room for me to do my little 5,000 hectares. And then you see which one is better. So, Munema, what's the price? Maneko, well, I'll be selling rice up to $1,000. That is not sustainable. Maneko, that is not sustainable because I'm not getting kickbacks. They did Minister Bisibopa. Demba Sabali.
Wow, money that is not sustainable. Money that is not sustainable because I'm not giving you kickbacks. That is why it is not sustainable to you. But you can't tell me that when I took 10 months to do my calculations, and my calculations are to the teeth. So, Filmmaker project, is it suspending? Or well, it's suspending because I spent a lot of my money. I spent a lot, and a lot of people also supported me financially. Actually, it's put me in a financial bind right now. Them now even Indonesia put out loan. Fuma them put out loan for $5 million. They will say that the loan amount is too little. It's too little. I have to either get the loan for 20 million or 50 million. So I cannot take such a huge amount because of Lima Def Bepare is only for 5,000 hectares. Why, Marie? So I had 20 million project begin as expand. No, because then they wanted more on collateral and all that. So it was very difficult to up that. Understand? Land be village of Kudang Nyomako Warajo on a partnership, and it would have been a fantastic project because not only that, Kudang would have been a small town or city because they're getting 10% of the profits, which will help them into developing that. So imagine if you're making about 450,000 bags of rice every 3 months. You're making almost over $1 to $2 million a month. So 10% of that, let's just say how do you call it? Kudang was going to make about 100 million, a year just on them. So they can develop that property, or they can develop the whole of Nyani within 15 years. They were going to make a lot of money, and that can build them schools, that can build them hospitals, that can build them. So that was the kind of partnership I was doing with them, and also my corporate responsibility was to also enhance the town of Kurang, and that would have gone all of Nyani because how much are they going to use? Because every 3 months they will get 10% of the proceeds. So that's very a lot sad of money. Project be succeeded. Filmmaker, we just leave it there and just move Sibenen. So this is lima ma wax la affaire project bobu pour won la ne man si lima nek rek is for the future of the Gambia. So suma duggé su fekkee ne yalla may na ma tay ma dugga ci bir nguur gi, I have a lot to offer and I have a lot to do because it's all about development. Imagine rice project bi ñu am ko just in 3 zones in the Gambia, just ñetti zone rek ci Gambia. Each zone suñ amé xaliss dinañ am xaliss pour develop zone bobu non. That way xalé yi, because mun nga ci build school, mun nga ci build college. So kids don't have to come all the way to the city to go to college or to go to school. Hospitals will be there in these areas because the place will have money. Money is coming just from this rice, the way we did the module. The module is fantastic. So Marie, balama dem si benen panelist bi mom luma la bëgg laaj dama wara nga answer ko yes or no. Mu melni yow sa project bi su fekkee ne am nga the right support, nga am the right funding, the required amount of funding bi nga soxla soko amé, mun nga make Gambia rice sufficiency ba nga xamne dañu sufficient in rice. Yes, it's a module. Okay, thank you very much. Lo rek la bëggoon a xam. Fi mu nekk ma dal di ñëw si Ibrahima Cissé. Mr. Cissé, ban laajte moom nga amal Marie Sock? Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Man sita maa ngi laa nuyu. Dama la follow up xam nga gis nga réew moom fa dëkkee rek moom foo jaar di follow up. Man de kontaan naa ne jigéen ñi tam xam nga doomu adama ñaar la koo fi gis am na yaay am na papa man sax li nga wax ne góor ak jigéen sax waru bëgguma koo dégga because ñoo ñaar ñooñu la yàlla binda pour ñu mun ñoo ku nekk am nga sa genn wàll gi jigéen la sa genn wàll gi góor la loolu moo fa nekka dama tig ne Gambia digga xam nga suñ kilifa yi maa ngi woon digga Alaaji Saliou na ko baax la ni moo laajtee pour nit ñi xam yooya kan ak kan history bi tam ñu jàng si yu bari xam nga naka la Gambia meloon démba so di nga gis ne man dama gis ne góori Gambia man to be honest waxuma suñ péré si ñooñu dama leen sakka waaye jamono bi am totally disappointed tey su doon toon jigéen ñi tey Gambia du dem fenn soo nekkee si faro yi tool yi góor ñaa ngi toog ci banta bàyyi di wax yu rëy takka jabar yu bari jabar rek ñoo amee dëkk bi ngeen ñëwee si politique lu baax la dafa yéex nag waaye nag politique neexut nit ki soo bëggee dara soo bëggee egg si top of the mountain soo nekkee si suuf
ne di xool top mountain de jéemuloo jël step do ega foofu noonu nga seet India bala wala rek India nekkoon na dëkk boo xam ne is about 1.2 billion time bu noonu bi mu am independent Indira Gandhi xam nga just after independence after bu fa am dañ ko teel a rey moom moo jël te India is one of the most difficult countries to rule because daf mu ngi am about ñaata tribes ñoo fa nekk nga am Hindus yi they are very violent towards the Muslim and Hindus waaye moom bi mu ñëwee moo ko réglé xam nga yaa ngi gis Liberia jaxasoo xeex boobu nga xam ne ci brutal bi kii ñëwee serif moo ko lifin foofu la mu ngo Mr Cissé soo mu ne dem direct sa question bi rek na baax waaw mooy ne rek nekk tam li ma dégg fii tam mooy am nga pour nga deewaa nga tontu nag mooy ne dégg dara su yàqoo dañ war a wax dégg baal ma rek saa yu ma lifin fekk bala ma mun a question boobu noonu time Jawara gisoon nañ ko 1992 benn nit du yóbbu réew ne ba bàyyi amoon na ñoo taxaw ne ko bul bàyyi Gambie dem buuta Yaya Jammeh ñëw am tam ak dëgg la mooy président moo war a jël responsable moment Jawara yëpp waaye moom tam ñu am ñu nekk si noo xam ne ba mu def lu garaaw li mu def nii Adama Barrow yaa ngi ko wax léegi nii dañoo wax dëgg fii nii gis nga ku bëgg a amee Gambie dañ la wax dëgg yow Gambia bi ñu xamee bi ñu yàqee collège lifin bi agreement bi dégg nañ ko man lu bon Muslim tam dama ko respecté ak yéen waaye sax duñu mën a wax dëgg moom moo taxaw ñëpp wax ne fii nii ku ko fi wax mu yóbbu la ko te kilifa fii ñi nekk Europe ak Amérique yëpp gis nga fii police dañ dee jël responsabilité suñ defee lu jël responsabilité bu tax duñ jël responsabilité foofu la affaire bi yàqoo nañ wax dëgg bi man loolu laa bëgg a wax te li ma la bëgg a laaj mooy ne yow su doon yàlla def na nga yàlla mais la nga nekk président bi ko yàlla nga xam ni da ngaa try ndax openness when it comes to bi ko politiciens dañ mën a man dama yàlla baalal am na ñu baax de waaye ñu bari dañ mën a fen fal ma or la ñoo nekkee da ngaa tey transparency amul dara man si ma liggéey tey dama yàggal lu liggéey lu bari fii su mel ni comme so fii laa magee nag waaye xam nga su ma toogoon mais am ñëw si yeneen suñu yeneen programme yi waa ñu foofu fii niñ kalee Gambia weneen comme fii ñun amoon na time fii soo gisee ma laaj fii Gambia moo doon nekk West Africa naka headquarters weneen comme to New Regency fii dañ bëggoon a ubbi petroleum directed boo xam ne Gambia defoon nañ fa conférence ak gars yi kale ko Black Sand bi nga gis ni tey ñu bari dañuy eliminate man xam naa li fa nekk yëpp yow su doonee yow ñun neex nga président ndax di nga ubbi nga xam ne transparency dina am Gambia ku bugg a ñëw invest li nga xam ne alal ji réew mi moom ndax di nga open society open bi nga xam ne ñu mun di enlighten nit ñi lan moo nekk Gambie because politiciens yi su ñëwee ba ñëw foofu rek foofu la ñoo kalee su ko fee ñu ne neen ñuy xëccoo wax yi ñàkk a fayda su ko fee ñoom nag ñu sàcca ndax yow soo ñëwee dooñu or nit ñi oree ñu fenal ñu ba pare fal ba pare bàyyi ñu comme ni ma la wax rek jërëjëf dégg naa la bu baax a baax comme ni ma la wax rek before xam nga man dañ ma taxawal te to be honest with you I'm semi-retired xam nga tey lu ma gën a loon ma dem America toog wala tey ma dem Japan su suma doom yi enjoy suma life waaye because of ñi ma taxawal am óolute si man di li ma def si seen gox yi moo tax ñu taxawal ma I cannot betray them so li ma ci nekkal mooy lan pour ma mun a jàppale parce que dañ ma yaakaar te yaakaar dafa diis suñ la yaakaaree ñu teg la place il faut nga dugga def li nga mun def li nga xam ne moo tax ñu égal la fa def ko te wàcce si jàmm ak salaam man nag jigéen la te jigéen lu nekk dañ dee xool njaboot ne am naa njaboot bu ma defee lii dina dal suma njaboot yi bu ma defee lii dina dal suma fa moo tax jigéen boo gisee jigéen si kaw place moo di gën a liggéey counterparty góoram boo gisee jigéen si kaw place time am su jotee dafa dem du dee bugg a yàgg parce que ñun suñ màgget rafetut understand nga so duñ dee bugg a yàgg foo xam ne time rek la soo waree def sa ñaari taam nga def sa ñaari taam nga wàcce toppatoo nga am sa grandchildren we like to spend time with our grandchildren our great grandchildren so dara nekkalu ma fa lu dul toog liggéey li nga xam ne moo tax nit ñi jël ma teg ma foofu du ma toog fii nag di digge
parce que du may diggee moo tax ma ne leen suma politique dafa miti parce que ku bëgg a bokk si suñu alliance bi aw ma lu ma la jox instead damaa wax nit ñi ne ñoo ma war a jox tey bu Gambien si tegoon $1 dina ma fal parce que man bu ma waree génnee suma xaalis wala keneen ñëw jox ma xaalis bu bëri ma dugga kooku lay fàlle bu ma duggee moo tax nga gis ñu am alliance ma taxaw as an independent candidate because nguur gi tamit man kenn mënu ma koo yóbbu te bu fekkee ne yàlla tànn na ma toog damaa bëgg a liggéey ak doomi Gambien yi nga xam ne pare nañoo liggéey am nañ experience du jàng rek teg ci dañ war a am experience si comme si ni ñoo yóbboo di ka experience si li nga xam ne moom lañ jàngal liggéey nañ ci nga xam ne dinañ mun a ñëw liggéey ak man ñu form a very formidable strong team ñu liggéey suñu réew man kenn mënuma koo def te foog naa ne bu loolu amee te ñoom nekkuñ doom boo xam ne tey ñu si parti bi wala si parti bali delloowu ma njukkal kenn am selecting Gambians that can come ñun ñëpp liggéey whether you are in a party nekkuloo si parti te bu fekkee ne sa parti yëpp dañ toon ne dañ ma endorse ne ok endorse nañ Marie Sock mu dugga that doesn't mean I'll take the leader and make them a minister. But maybe there are people in their party that have the qualifications, and maybe there are people that are not in the party. ñoo xam ne nekkuñ si parti ñoo xam ne am nañ qualifications bu ko am na ñoo xam ne bokkuñ fenn waaye am nañ qualifications bi ne am nañ experience am nañ xam-xam te dinañ mun a bokk si suñ team ñu yóbbu dëkk bi kanam man loolu moo tax ma taxaw te dinaa doon kontaan torop tey bu fekkee ne yàlla may na man ndam ma toog ñu liggéey dëkk bi dem kanam bu dul dara suma set yi ñëw waaye Marie mu am rek lu ma la bëgg a laaj Marie bala maa ñëw si Bura Diba 2016 Dr Isatou Touray su succeedoon su fekkoon ne joinu toon alliance ñoom Adama Barrow bi su fekkoon ne everything went right ni kon ñamo doon nekk di first woman boo xam ne bi enter di political arena waaye nag moom mu dem join alliance bi yow yaay di first Gambian woman koo xam ne ñëw nga dat fa 2021 submit nga sa documents yëpp waaye dafa am documents yoo xam ne amuloo ko woon ba tax sa nomination bi succeed toon ma bëgg laa laaj rek fi mu nekk next year la 2026 ndax prepare nga sa documents yi su fekkee ne da nga bëgg join the race in 2026 ndax this time documents yi nga soxla yëpp am nga leen already nga xam ne soo demee sa nomination bi rek everything is okay. Well, document bi nga xam ne moo ma téyoon pour ma dem mooy woon suma dual citizenship bi te maa ngi doon xool sax constitution bi nga xam ne moom lañ def ñu ngi wane ne as long as juddu nga Gambia mun ngaa taxaw so they're not worried about the dual citizen waaye unfortunately constitution bu passanguñ ko so su fekkee ne constitution bi passuñ ko te 1997 la ñoo demee then I will have to renounce my citizenship dinaa renounce my US citizenship bi ma continue ak suma Gambian passport ma taxaw waaye comme que time bi eggangut jotangut ñu ngi xaar seet mun naa am constitution bi ñu tënk ko mu taxaw bu fekkee ne tam bi taxawut then we will have to do the needful because today yaga pour nga renounce they get about I think 3 months or so why what is important is tinga duga ñu swear in once they swear you in the paperwork more regular time so suñu la swear in rek bu mom document bu sa nga ko in pour wone ne def nga ko because once nga swear rek that's it ndax am nga yaakaar ne this time dual citizenship bi du nekk problem well constitution bi amuñ constitution we are still at 1997 so 1997 constitution bi dafa allow dual citizenship déedéet allow ko so bon yow naa nga def fi mu nekk moom laa wax foog ma renounce jaral na la ko Gambia pour nga renounce well ku xam suma history am ne man Gambia passport yi bitim réew taxut ma nekk ku ma nekk man maa ngi daan tukki li ma tukki sax ak suma passport yi Gambia moo ëpp li ma tukki sax ak suma passport yi bitim réew so it's not a bother ñun dañ yàgga bitim réew di ko fa am suñ kiit lu yàgga from Spain to from Europe to America so it's not something big to me like I said man I'm semi-retired so I don't have a problem doing that at all. ok jërëjëf Marie si tontu yooyu fi nga xam daal di ñëw si Bura Diba Bura ban laajte nga amalaat Marie Sock jërëjëf dinaa def follow up question ci rice project bi nga xam ne really loolu baaxoon na trop ci Gambia comme moom ni mu ko waxee si mu loon a possible waaye mu am Marie li nga xam ne bëgg naa ko indi sa attention because suma first question bi ñëw na si saaga bi Sunda Alaaji Saliou mujjee laaj 2021 da nga demoon nga dem join ji UDP te UDP wax nga ne nañ jël parti politique aside wax nga ko so te saaga bu ma la njëkk a laaj tamit gis naa ne gaay MPP yi
ñene ñi liñ de waxe sa xalaat because yow da nga independent sa xalaat nga de wax te da nga laal boor bi based on yow te xalaat lim la jox which is normal waaye mu am ñu nga xam ne lii lañ understand so loolu moom moo waral saaga bi te gars MPP yi ñu ngi la ko ñu ngi liñ la dee saagee dafa ñaaw so léegi yow soo waree dem yow nga soxla government bi te ñii am nañ information gis nañ ne da nga demoon join UDP 2021 ba pare ñoom ñu gis sa xalaat bi nga xam ne loolu ngay wax pour Gambia dem kanam so mun nañoo use ne yaa ngi criticize waaye ba léegi sa xalaat ngay wax nañ moytu lii nañ bàyyi lii fooguloo ne loolu tamit sonal na la si ba nga xam ne government bi soo demut join ji MPP o demuloo di def comme ki nga tudda Mohamed Dia di sampal MPP seen political bureau yi seen supporter yi ñuy ñëw nga leen a jox xaalis ñuy dem Facebook di def live bon doo mun a am yow li nga bëgg li nga xam ne njëriñi Gambia la ndax sa tel bi wala nii. soo seetee 2021 joinuma UDP dama endorse and joining lii ñaari if la endorsement ak joining. dama endorse the candidate which is Ba Ousainou for the elections of 2021 ba ma gisee ni mënuma jàll waaye ma jox leen rek history bañ toogee ñu ne Marie Sock dafa saaga soose yi foog naa ne si campi UDP la saaga yi ëppee woon saaga yi ma dégg amul benn saaga bu ma déggul si kaw suuf waaye ma jël ko in good style because xam naa ne man saaguma soose yi audio bi ñu dégg rek audio bi génn nit moo ma doon bàyyee message di ma woon te kooku after man génn naa sax def naa apology on that person's behalf den wax naa ne digga mooy mucc te digga mooy mucc so su ma seetoon saaga yooyu tey man du ma doon dem ma endorse UDP waaye dama jël loolu yëpp tegee ko boor ma gis dikka ma xam ne it's critical 2 weeks rek ñu dese pour ñu dem si campaign ground I had to make a decision président bi bi ma toogee moom bu ma waxoon li ma ko laaj bu ma tontu woon munoon naa am ma taxaw ak moom waaye bi ma toogee moom 2 days in a row ma laaj ko munut maa wax dara lu dul ne naa ñëw rek taxaw ak moom ma campagne ñu gagné ma ne ko nag man taxaw maa kenn pour gagner or to lose damaa taxaw a yow ndik policy and programme bi nga am so because of loolu moo tax ma taxaw ak UDP because du ñoom rek a ñëwoon am na yeneen parties yu ma approach on mënuñoo ànda ba Ousainou ñëw ñu ànda so si kaw loolu si taxaw loolu laa taxaw ak moom ba élection jeex ku nekk dem sa yoon I am back as an independent candidate and so forth and so on so I don't see that as a problem at all man comme ni ma wax rek nit ñi am na ñoo xam ne nag ndeysaan comme amuñ yar dinañ continuer di saaga but when you want to be in this race you have to develop a thick skin so moo tax maay dee wax nit ñi ne man am from Chicago you know te boo liggéeyee Chicago in the milieu of the business world in Chicago you're dealing with sharks everybody knows that you're dealing with sharks and if you cannot ride with the sharks they'll swallow you so I'm okay. Marie dinaa jëlaat fii di opportunity pour ñaawlu saaga ndikte gis nga ñu dee saaga kum neex mun ngaa saaga waaye di saaga koo xam ne sa maasi mag la wala sa maasi yaay la loolu ñu ko am respect du ko def ñu ngi ko ñaawlu bu baax di te ñun fii AG radio dañ fa am benn policy fii ku fi ñëw suñ gan yi duñ la tuuti loo ba pare dundee alaaw saaga fii moo tax di dégg sax ne den saaga nit ku dut yow ak keneen ku mun a doon saaga moom dulu ñit di kondoon saaga dafa ñaaw te kay saage wane na ban façon nit la doon su jógewul si kër goo xam ne yaruñ ko bon jógee na si kër goo xam ne ñu baax fa nekk waaye moom moo féet ak yooyu boppam moom mooy di black sheep of the family waaye saaga moom dafa ñaaw waaye ma bëgg laa laaj rek Marie based on li nga xam ne moom la Bura laaj bi nga toogee waxtaan ak Adama Barrow xëy na du ñàkk ñi déglu dinañ ne xëy na danga doon négocier pour Barrow jox la ab place waaye xëy na mënu leen a d'accord pour mu jox la place moo tax nga dem endorse UDP ñi xalaatee nii lan mooy sa tontu jëmale ko si ñoom. waaw biñ waxee bi ma demee toog ak ñoom first mistake biñ def mooy ñi nga xam ne dañ ñëwoon suma office te di ma ne da pour ma ñëw meet ak président bi dañ ne président bi daf ma dégg bugg a liggéey ak man naa dem meet ak président bi man leen ñu wax lu rafet ci moom wax li moo def yëpp ma ne loolu day is very good is very interesting waaye yeneen koo jaay te man I rather it comes from the horse's mouth understand so noonu lañ demee ñu dem naka tuddaati ñu dem State House ñu toog ñu xaar président bi ñoo dugga gars yi dañ bugg a jël ay nataal ay vidéo ma ne déet bu leen def benn nataal bu leen def benn vidéo
buñ paree buñ d'accordé si waxtaan ma ne ko den mun ngeen a man si suma boppa mun naa génnee press release dem nañ nag ma dema suma délégation parce que du man keena ñoom tamit ñu ñëw ñu toog président bi ñëw ñu ñëpp waxtaan ñoom ñag ñu ubbi seen statement ñu ne waaw man maa leen ma leen ooyee dama leen wax ne dama show interest pour liggéey ak président bi so bi ñu waxee loolu ñëpp di ma congratulate mu egg ba si président bi ne ma foog naa yow yaa war a wax man maa war a mujjee wax ma ne ko waaw man maa war a wax waaye dama bëgg a rectify the situation here. I never called anyone from the State House. Maneko musuma ekati suma phone call anybody here in the State House. Maneko ñom ñoo ñëw ba suma office ne dañ bëgga yow yaa bëgga liggéey ak man. Maneko waaye yàlla xam ne mënuma oo kenn fii. So ci la président bi ne bon mix up am na parce que moom tamit dañ ko wax pour mu ñëw mu déglu. Maneko bu fekkee ne loolu la day den problème am na. So maneko anyway comme que maa ngi fi léegi ñu waxtaan maneko léegi bu fekkee ne dama war a taxaw ak yow. Lan nga amal pour jigéen yi ak ndaw yi ñëpp a ngi toog ñëpp a ngi fa mu ne ma well man indi naa ambulance indi naa 20 ambulance indi naa lii ma ne ko 20 ambulance yooyu bala nga koo indi lopitaan bi dafa war a tane ma ne ko waaye nga indi ambulance ci lopitaan bi tane xam nga it's like putting the cart before the horse so mu ne non waaye def nañ lii man my first president nga xam ne the GDP has been like this mu explain waa explain lu nekk ma ne ko loolu yëpp rafet na li nga wax yëpp rafet na waaye loolu yëpp digga nañ ko ci sa campagne bi tamit bi nga ko wax waaye man li ma laa laaj rek mooy lan nga amal ndaw yi ak jigéen yi parce que ndaw yi ak jigéen yi ñu ngi toog sama office ñeena yaa ngi toog seen ñu ngi xaar parce que bala ma ñëw dama leen tàggoo so mu ne moom du ma mun a wax dara parce que moom sax du dañ ko waxoon rek pour mu ñëw mu déglu so affaire bi noonu la demee gannaaw si gars yi ñëw oo ko ne am na ñeneen independent candidates yoo xam ne dañ ñëw pour endorse so that was the end of the conversation basically so ba ma demee ñëpp kool ma ne lu xew man la lii moo xew ñu ne déedéet ci lañ ma ooyaat ne naa dem toog ak moom the next day one on one ma ne déet parce que wax na ma ba pare ne naa ñëw rek taxaw ak moom te man loolu duma ko mën a def so ñu ne déedéet bi one on one la so next day bi ma dem ñu toog one on one ñu waxtaan ma ne ko Mr President ñëwaat naa fi mu ne waaw ma ne ko li ma la laajoon démba rek moom laa laajaat so mu répétal ma li mu doon wax ne affaire yi ambulance yeeg yooyu ma ne ko waaw loolu yëpp waxoon nga ma ko démba ma ne ko waaye dégg man duma mun a taxaw ak yow pour win or to lose su may taxaw ak yow damaa taxaw ak yow based on li nga xam ne moom nga amal ndaw yi ak jigéen yi ma ne ko because nit ki foog ma taxaw si li nga xam ne moom lay oote du ma wax ne I'm standing for the women and the youths and then I'm coming here to stand for myself ma ne ko loolu indiwuma fi ma ne ko su ma munee wax lu tuuti li nga amal jigéen yi ma ne ko mu ne well I cannot promise you anything because munuma laa dig dara munuma laa wax dara ma ne ko man du place lay ut man even soo ma defee sa ambassador at large just for women and youths I'm happy ma ne ko that's not the point li ma bëgg a xam mooy lan nga leen amal ci la ma wax nag ne dañ ko brief moom du mun a wax so waaye waxu la ne xëj na su fekkee ne join nga ko dina la jox place waxu la anything like that déedéet daf ma ne rek dina ma surprise parce que Bakary Badji dafa taxawoon xaw ma lan winutoon mu surprise ko so man tamit dina ma surprise ma ne ko déet man kañ bëgguma surprise man du affaire position I need to know because nit ñaa ngi maa xaar ñu ngi toog fees del suma office ñu ngi toog si dex gi ñu ngi maa xaar ku dem si président foog nga indi message du noonu te mënumaa dem ne leen waaw léegi man la offer position ma ne ko loolu taxut ma taxaw so mu ne ma anyway moom dañ ko ci bi mu càngee ndeysaan bi mu demee bi ci kanam mu ne dañ ko brief so bi maa génna ma tasee Mr Ndiaye ne ma now I'm sure everything is okay. Mr Ndiaye moom lan mooy post name am mooy Sidi ne ma I think Sidi Ndiaye waaw mu ne ma I think now everything is okay ma ne ko the president said he was briefed ma ne ko so you briefed the president why are you even wasting my time why are you calling me xam nga noonu laa génna ma ñibbi so from there of course yeneen parties yi ñëw nañ ñu waxtaan mënuñoo so since then mitatuloo Barrow boobu the last time nga no mitatuñ okay. So from there nag ci la ma toog the same thing li ma laaj président Barrow moom laa laaj Ba Ousseynou moom daf ko gàttal sax moom dafa ni rek suma parti bi yëpp jigéen la moo su jigéen a ma boot mu ne te right now li nga am sa manifesto bi o li nga am sa agenda moom la am bu taxawal jigéen yi ak lifin yi of course def nañ errors and it's time to fix those errors and I think people like you can help me to change that to take the Gambia forward
mu ne man dama dama gàttal wax bi parce que man xam naa la yàgg naa la xam du tey man ko digg la mu ne ma dama bëgg nga ñëw nga bambu ma so bi mu waxee loolu dama bëgg nga ñëw bambu ma ma ne waate kilifa lu mu bon suma mag la understand nga ñun ñëpp a dëkk ci benn Kairaba bi ñu yàgg na ñoo xamante since in the 80s time yi Louis Dias so du tey so ma ne ko amul benn problème that's fine noonu lañ starté nag ñu campagne that was it. jërëjëf Marie fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply ban laajte nga amalaat Marie Sock mbokk yi di leen fàttali ne gan gi tey mooy Marie Sock moom mooy ki nga xam ne moo jiite parti bi ñuy ooyee Alliance for Social Democrats moom mooy suñu gan tey Apply go ahead. Okay man mooy thank you sir Alay Saliou ñu ngi am suñu jigéen loolu baax na trop but I think so a political party you are there for the voice of your people publicly ñoo joytu or listen same method pour state bi dégga ko sister bi we have seen his advocacy but ñu ngi am recent incidents yi nga xam ne particularly ñu dee waxtaan si biir suñu yaay suñu jigéen suñu benn yaay ñu ngi ko rey yu métti Adama Barrow jéenu sax mu joxe statement suñu doom yi last time gaal bi koppu woon ba kaw wallahi président bi jéenut mu joxe statement ñun kan moo ñu jiite ban façon nit moo amee suñu réew loolu tax ngay wax affaire yi business bi waa ñi businessman la de 419 la moom moo la ooyoon de xam na luy dox moo la ooyoon moo dem ba sabali boobu noonu dañ la bare taka si pot da nga war a jéebale ji woon Adama Barrow 419 la jël bukki sul bukki loolu tax benn compagnie du establish in Gambia yu jaarloo si president's office waaw te loolu yëpp dañ ko war a génnee that is wrong my dear sister jóg leen ngeen wax si suñu girl child ñun dañ dee wax girl child it's not only girl child we have boy child now it's not girl child alone even our boys demal Sénégambia si ngoon man side boobu laa dikkee demal Sénégambia si ngoon I see suñ sister yi suñ doom I am on ground maa la ñaan ngir yàlla social welfare women's bureau lu ñoo joytule mooy women gentle mutilation rek lañ dee wax yàlla baral ma si waxin bi I know but there is a lot to be correct Adama Barrow nañ ko buddi num gaawee there's a lot to be corrected my dear brother man I advocate dama wax be boo waxee ñu ne since 2021 you were quiet I say go and watch my videos out of all the politicians I think I have spoken the most and man I'm not the type of politician boo xam ne damaa ñëw ne waa dañ ma ko waxoon nag I heard ak wala dañ def research man am on ground amul dara lu ma gisut amul dara lu ma xamut du marché bi du lopitaan bi because I do all this works I do this charity work I take food to the hospitals for people I've taken baby things to the hospitals I've been in the villages gis nga problème bi am sax si ñaani ja affaire yi lopitaan boobu clinique boobu noonu man chief ñëwoon nañ group of people ak chief ñëwoon nañ suma office ma jox leen xaalis pour corrigate bi because corrigate bi mu ngi noon naaw ma jox leen xaalis ñu dem ñu séedoo xaalis bi or whatever may be later ma dégg ne corrigate nurses yi ñu ne dañoo dem parce que corrigate bi ba tey jagaruñ ko man laaj te lu tax jagaruñ ko this was what happened ñu dimbale waat ñu yónnee waat naaw ñu ne déedéet président bi ne dañoo ñëw sampa lopitaan léegi ñoo gaa yi ñëw sampa lopitaan ba tey sampuñ lopitaan now a diaspora group came to make a hospital and you hear the scandal that came out of it there's man benn nit la soo gisee tey nit ñi ñëw suma office ñu ne naa taxaw dafa am lu tax dafa am lu ma def dafa am lu ma liggéey Gambia ñu gis ko moo tax nga gis ñu ñëw ne dañ bëgg a ma taxaw parce que man I don't just talk man nag I don't boast about the things I make am na a group of people recently dañ demoon benn gaamo ñu ñëw ne ma anti Marie xanaa da nga mus a dem si village bi man leen lu xew ñu ne dañ dem xale yi gën a ndaw sax ñu ne hay anti Marie Sock ndike lampa bi fa nekk bi jigéen yi dee fii jigéen yi dee tooga lampa yooyu si lampa yi nga xam ne dama doon donate lampa all over the Gambia these are these big solar lights ma donate fa so jigéen yi ñu fa toog ñu ne lampa bi day Marie Sock moo ko fi indi waaw te musuma dem si village bi understand nga so kooku dafa ñëw mu ne ma xanaa da nga musa dem ma ne ko musuma faa dem mu ne ma lampa ñaari lampa benn bi si jumaa ji benn bi si fi jigéen yi dee toogee ma ne ko waaw maa ko fa yónni so I don't talk about this thing soo gisee tey
ma am a lot of people xam ma ba ci biir dex gi ba ci biir àll yi because of lan li ma liggéey before politics am na yenn dëkk boo fa demee nga wax fa Marie Sock moo tax bi ñu buggee yaaxal suma der ñu dem si yenn dëkk ñu ne waa jigéen bii nii xoolal boppam bi ni mu ko watee gars yi ne leen boppam bi mu wat dee jigéen jooju de lampa bi ngeen toog nii di wax de moo ko fi teg jigéen borom del fondong bi lampa bi moo ko fi teg so they see that they cannot spoil my name on that they cannot spoil it any other way so moo tax nga gis sax saaga yi wàññeeku because at the end of the day they came to realize what I have been doing in this country all this time and I'm still working right now as I'm talking to you tey démba fan yëpp ñu ngi toog maa ngi sign books I ordered 1000 books yóbbu nañ ba si dex gi dañ ko yóbbu all the schools dama jënda books dama partner with book aid these books they kindergarten books but when I show it to a teacher bi ne ma déedéet lii pour class 2 la ak class 3 ma ne ko déedéet lii Europe ak America these are kindergarten books mu ne Auntie Marie ñun xale yi mënuñoo read lii nii one page one word book bi waaw baax na pour kindergarten te boobu sax mun na nguñ ko read waaye yii nii am three words or 3 sentences or 2 sentences this is for primary 1 and primary 2 then these ones you can give to grade 5 grade 6 maneko are you serious so we had to come back and resort all the books again maneko then the education system is very bad it's very bad dafa daw yaram kindergarten books kindergarten so Marie mo am rek luma la bugal laaj bala ma ñëw ci Jibril Fadia Marie presidency bi du learn as you go comme xam nga pay as you go dafa am secret rek bi su jeexee waaye learn as you go tamit dafa am te presidency bi du loolu ma bugal la laaj Marie dëgga yow su ñëwee 2026 Gambian ni elect la ndax you are ready on day one to be a president, not to be there to learn how to be a president. Why ndax pare nga already are you presidential am nga project am nga vision yoo xam ne moom nga implement from day one? wax naa la suma benn project so I have a lot suma manifesto bi kenn bindu ko man mii maa ko bind dama binda framework bi then I have kilifa boo xam ne he's a lecturer and an elderly man that work for the UN system moo toog daf ko xool sax mu ne ma you've written over 70 something pages mure we have to reduce this to 50 something pages we reduced it to 58 pages then he came back and said now we have to reduce it for 10 pages we summarize it so I've written something from the heart things that I've seen and then when I did the framework dama all Gambians dama all police or teachers or nurse ñëpp a ñëw suma office soldats sax ñëw na ñu toog ma ne leen read the manifesto ku ñëw suma office dangaa dem read manifesto bi ñëpp naan Marie Sock mi ku dem office am dangaa dem school because then I go to the manifesto and read and see whether it's good for you and add what you can add. So that is why our manifesto took us 2 years to write because I wanted it's like pillars. It's so singata da yo sa manifesto bi nga amé munna yobu Gambia si kanam. I didn't copy and paste anybody. The manifesto is 10 cardinal pillars. Why we call it 10 cardinal pillars? Bolen degi 2020, 2021 man magini 10-point agenda. Magis ñep they use 10-point agenda. Ma change ko to 10 cardinal pillars. Those 10 cardinal pillars are they saw some person nek the foundation bi mu maget be pare digerut. Instead of nga ñew nga toj ko all the way down, what you need is pillars. You need strong pillars. Nga sampa pillars pour mu muna tie. That is what I built for Gambia. We have a system. We will hit the ground running. We are not here to waste time. The first 100 days, we will show what we have done. We will use our government to be transparent to the people because we will look at even the salaries of the president. We'll look at the salaries of everybody around and how we reduce and then how that to make sure a salary of 500,000 a month. Munna am majil 500,000 a month. Why do majil allowance 150,000 a day? So mota manela when we go in, we have to look at everything because there's a lot of packages. $150,000 a day. Blue president de lekala. Honestly, lan la leka bu $150,000. Are you serious? Huh? Okay. That's Marie xam nga ne li nga you are on record. I am on record. What am I doing with $150,000 a day? I don't have an extended family. I don't have 2 wives or 2 husbands. I don't have none of that. I don't have kids. My kids are grown. So can I feed?
mu ngoog fi mu nekk mari ñu bàyyi ko foofu fi mu nekk dinaa ñëwaat su kanamee tuuti fi mu nekk ma dale ñëw si Jibril Fadia Jibril man laajte nga amalaat Mari Sock. Wow, man, I'm very impressed. Definitely, I'm not surprised. Like I said, they go na affair. Why I'm on opportunity for deglo ko. Come ni mo ko deglo. Tell mo na madon di jangalu bari. I'm very impressed because of affair in Malo Bumowa. Man, suma part than other Malo. Man, me dama ko dan clear support me, and I know musna ko fe wa na Keba Touray Roro Secret Agency. Mo ñu daan clear ak ñoom Matar Socé. So I know li mo wax ni 20,000 acres bi mo wax ni ne moom lañ allocate ki ja oil. 5,000 bi nga xam ne moom la bëggoon nekk dina mun a create 70,000 tons I think. Yeah. So loolu dafa nekk 1/3 of the Gambia buga almost. Right? Te loolu If I have to of that. doon nañ ko waaw ñu jox ko moom ñu jox ko 5,000 bi jox Mohamed Jah because moom itam mu ngi ci it for 5,000 ñu jox ki Jah oil 5,000. That way dinañ doon mun a wait who's doing better. Dina bring competition ku nekk dina bëgg a succeed ñu dimbale leen equally but here maa ngi gis ne moom mu ngi wax ne mu ngi am plan bi and everything ready to go nanguñ koo dimbale but Jah oil joxoon nañ ko $50,000 ba ñëpp di wax ne waruñ koo jox one person. 50 million. It's not 50,000. 50 million. Sorry, I'm sorry. Now let me do a math for you. Let me do a math. Okay. On my 5,000 hectare, with the 5,000 hectare, I need $5 million, and that $5 million includes the factory. Now, once I have that factory can now take up to 10 to 15,000 tons of rice on storage. So that means the other 5,000 hectare that I will have, I will not need $5 million. Exactly. Because I already have a factory to take that load of that other 5,000. So for the other 5,000 hectare, I still will not need $5 million. So that means if I would have had something like 20 million or $15 million, I would have done so well with but how can they give 50 million based on what did they calculate it on? Exactly. Legi man fi ma doon ñëw mooy fi nga ñëw laane nii rek mooy ne yow $5 million nga nii doon te ñu ngi jox benn nit 50 man ay rather ma jox ku nekk 15 ma jox ku nekk 15 ma hold back that 5 in case kenn am problem then ma make it up to that ba pare ma hold leen to standard because ñoom ñëpp de da nga level the playing field. Su boobaa ni ko noon Gambia duñ need comme li Alhaji Sali wax nañ nekk food service as far as my rice is concerned. Waaye am na leneen loo wax sa constitution bi nga ne gars yi da nga leen doon ma ne xanaa li olof yi wax nag loolu amul ñu ne ku am kudu du laka nga am sa koo xam ne mun na ko binda bépp jeex tegal la ko keneen waaye laajuloo ko waaye I'm very impressed. Manifesto I can send it to you Bolen Fare. I can send it to each and every one of you. Of course. Wow, dama put a framework. Gambian senior news my office for the whole 9 months. New ko been 1 year. Second year we must talk at Mr. Diba. He's a big elderly statesman. More talk, very educated guy. He's a technocrat. More talk, holal everything. Munema madam, you have written. Mune now let us break it down. So muwanyi watko. But then we were arguing every little thing that my question, debate. So Motasuma Manifesto, it took me 2 years to finish, But Alhamdulillah, it's finished. You see, even the one I will send you is the edited version. And then we have a 10-page version. The 10-page version, more you have to summarize. Imagine a 58-page, you summarize but to just 10 points. It's very, very intense. Wow, why I will send you the 58 pages because Bobu Ngamuna read more in depth than the summarized one, because the summarized one, if you don't understand or can read in between the lines, don't understand Buba. jërëjëf te am na lu bra di ba waxtam may wax rek ne dëgga la waroon nañoo am jigéen ñu bëri si suñ political arena bi waaye amutoon because of ñi njëkka ci nguur gi defuñ woon loolu because dama dee repeatedly all the time ne PPP with their 30 years in government so did Louis Njie ak Ñima Sata Sane Bojang jëli toon benn jigéen to the higher level te loolu daf ñu slow down for 30 years so loolu moo tax na ñu li waaye alhamdulillah sant yàlla maa ngi dégluwaat jërë ngeen.
Thank you. Jërëjëf, thank you so much. Jërëjëf. Well, war nañoo encourage jigéen ba pare jigéen pour ma wax leen tey because ñu ngi live ñu ngi si ñëpp ak ñoo dégg we get the least support. 2021 most mun naa contain maybe 100 about 10 Gambians ñoo so or even less than that ñoo ma support te liñ ma support put $100,000 or $150,000. Most of the money came from me because I've been financing everything since 2018, 2019, May 2021. So jigéen duñ dee am support comme góor yi ni dee mun a dem si seen moromi góor dimbale leen jàppale leen sot leen xam nga pour ñu mun a taxaw maybe because I'm not a deal breaker, maybe because I'm not promising people positions or deals, maybe moo tax kenn du ñëw si man waaye maa ngi put it out ne 2026 I hope ne is different and I get the support. Ñun nag laajte wuñ a lot. What I tell people is I'm doing a dollar drive. A dollar drive is the same in the Gambia as $100 drive because digga ñi nga xam ne dañ taxaw man amuñ dara. All the people that stand with me have nothing. These are people from the village. These are people that are vulnerable. These are people from the market. Amuñ xaalis amuñ dara. And all they can do is support me with their card or support me and stand with me. I'm not being a village sax si nawet bi ñoom dañ jël seen farms ñaari farms ñu dédié ko si man ñu béy gerte pour jaay gerte yooyu noonu bu ko defee xaalis boobu ñu dugal ko Alliance of Social Democrats. That's how they support it. So loolu mu daw yaram torop ndeysaan because they are trying to really have me in the seat. So I'm just putting that out there. jërëjëf Marie fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Ibrahima Ceesay. Mr Ceesay lan mooy sa mujjanteeli laajte si waxtaani tey bi. waaw suma mujjeeli laajte mooy xam nga àdduna bi mu ngi dox te man dama gis ne African politique bi wax bi bari na trop politicians ñoo digal la yéen ay jagal policies ak yooyu noonu waaye when it comes to science and technology li nga xam ne mooy développe réew dama gis ne digga ak bi ko jox buñ ko waroon joxuñ ko xam nga tey yaa ngi wax affaire agriculture boobu noonu man def naa si research yu bari although demoon naa si Gambia maap naa place bi yëpp xam ire bi nga xam ne xaw ma naka lifin bi laan bi am yëpp xam naa amount bi demoon naa am na time mu ñëw Gambia because man li ma liggéey is in engineering bi noonu soo juñ dem mën a wax ñun dañoo proof ma jël gaal luye gaal yooyu noonu nekk si boori Denton Bridge ba passé dem si river bi di seet the salt water boundary and the fresh water boundary xam nga di seet because of di move ñu ma jël diita bi dem fii naka tuuti water resources fu nekk laa dem waaye gars yi mënu maa jox diita bi gars yi dañu waroon xool ba benn mag ne ma ne yow li nga fiy laajte nii ñun ñaata ñu ngi fi nekk mënuñ koo def tey suñu joxoon importance tey ni kon tey fii mun nañoo négocier bi ko demoon naa bi waxu foonu Gambia fii ñu ngi waxtaan yeneen Norwegians pour ñoom dañ dee dimbale third world countries ñoo dimbale East Africa bi moo demoon wax ko ministre bi fii pour ñu defal ñu ay barrière not naka waxuma a dam because dam duñ ko mën a def fi Gambia because dafa displace ñu bari lan mooy sa laajte waaw moom laa ko bëgg a laaj foofu laa ko laaj ne ko sooy laajte rek nga war a laajte question but when you elaborate you're basically telling your story. Definitely waaw moo tax daf dee baax rek ju straight laajte rek waaw go ahead Mr Ceesay. waaw foofu laa bëgg a wax su ma nekk loolu laa ko bëggoon a su ko defee man laajte soo leen baaxee xam nga man tam beneen side la man nekkuma inti politique soo gisee ma wax loolu ma ne su ko fee loolu noonu yéen soo leen ñu ubbilee su ma waxtoon loolu leen xam ne loolu fa pour ñu yéen because loolu tax Gambie delloo gannaaw because ñun ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si technologie su ñëwee foofu noonu dañu dee gaaw a dog duñu xalaat tuuti ñu mën a lifin laal tuuti xam nga si li nga xam ne fa lañ bëgg a dem ma ne su doonee loolu am na dama dem laajte su ko fee loolu ñun yéen su doonee dañu su ñëwee rek ñoo tëj su ko fee duñ mun a isi développement bi nga xam ne Gambia mun na koo développer because politiciens yéen da ngeen fa nekk waaye dafa am ñoo xam ne tam dañ fa nekk ñoo xam ne ñoom ñoo nekk expertise pour dem foofu loolu tax ma de laajte noonu man su ma baalee ma su ma ñëwee man damaa ñëw in side of science and technology def fu ma jaar tam yokkati tuuti pour ñu mun ñu mën a understand li tax ma laajte question boobu noonu. jërëjëf Mr Ceesay. ok yaa ngi wax Mr Ceesay jërëjëf sa kàddu bi rafet na waaye yaa ngi wax koo xam ne I've lived most of my life in the West. So when it's come to technology, that is why I said to you, even my agriculture is mechanized agriculture. So mechanized agriculture, these are all machines.
te motax ma wax la even my testing ba test man ndox bi ak test everything I did it in Senegal. I partnered with Israel is an international company that is in Senegal that will even so-called stamp as it shows quality. That means I was preparing my rice and make some of the rice to be exported to America, for example, because my rice will be ethnically sourced, which is 100% organic. So when it comes to science and technology, that is something that I'm very passionate about because the world is moving. Move. So Gambia has to be integrated. Gambia rek nga xamne tay Gambia da nga email sax nit tay ministre nga email len nga tok over 2 weeks di xaar email bi then nga am pour si téléphone bi pour ñu dugga ci email bi sax pour check email bi then you have to tell them to go even into the box the spam box. So when it comes to science and technology, I'm very much in tune with that because that is what is the moving factor of other nations. That's why those nations are moving. We are very behind when it comes to technology, when it comes to digitalization and all that. So you will not have a problem with my government to have that at all because I'm aware. Now go and talk to all these other so-called politicians that don't even know. Most of them are on an analog system. We are not in an analog system. And that is why I find it very hard being in Gambia sometimes because everything for me is digital and everything for me is technology. jërëjëf Marie mbokk yi di leen fàttali ne suñu gan gi tey mooy Marie Sock moom mooy ki nga xam ne moo jiite mbootaay mi xamee Alliance for Social Democrats. Alliance for Social Democrats. Waaw bon xaaral ma dal di ñëw si Apply Sagna. Apply lan mooy Mr. Cissé balal ma Mr. Ndiaye. Mr. Cissé also to let you know that if you read our manifesto, you'll see that we are going to prepare the young people, you know, especially in our schools and our college or universities, so that they can start integrating themselves. Because right now, most of the private schools, they're doing that. They have science and technology, you know, they're doing those studies, but we don't have it in most of the other schools. So we will integrate that, and it will be a must for all our universities and schools that we have. Because if any kisui more integrate bopam, even hale yundawi sa war nañu door to use iPads and all this, you know, digital stuff, so that they can grow up with it and then they can now be part of this world. Right now, you know, it's not there. Jërëjëf. It will be integrated in the schools. Jërëjëf Marie. Fi mu nekk ma dal di ñëw Apply Sagna. Apply lan mooy sa mujjanteeli laajte si programme tey bi. Thank you Alaaji alhamdulillah maay jërëm suñu jigéen bi dañoo jëna joytu suñu biir rek. Political party suñu jigéen ni mo particularly moom lañ jëna ràññee at this moment. Isatou Touray moom Touré Kunda bi moom léegi biram bi fees na. Moom am na lu doy lu mu lekk vice président. Bote Gambia daal duñ ko mën a bàyyi gannaaw. Ku ñëw jiite daal dañ la account. Dëgg la. Sooy waxee suñ tur. Suñ nit yaa ngi dee yooni gannaaw bi hospital bi suñ teenage pregnancy bi mu ngi jëna high. Te now health facility maternal unit bi is very poor. Sister lii dafa métti. Nga ñëw Gambia crime against humanity la su tawee yëpp ay block te yoo xam nga ne ñun most of our people local toilets lañ amee. So some local toilets dafa float to our living. Yeah, I saw that. I saw one area. Joshua, the float, the toilet, the overflow. Then you do the severe overflow. I made a comment on that. No, I think I made a video, a comment on that about. Sister, one more MC comments. I don't know what makes a video. I did. The manga Gambians, we the Gambians outside here. We go to Human Rights Council at all time to speak about our people. And we speak with Amnesty International at all time. And this is a crime against humanity. Yeah. Adama Barrow ak luñ ko mëna may ñu ñoko defar. Wallahi. Su nit yi fi ñoo dee munta war na ko aduna bi war na ko dégg. Ma la jërëm na Allah salu time bi dem na. But as is our dear sister, dañ ko bëgg yokka doole. Yalla jappalé la. Amin ya Rabbi. Amin. Jërëjëf Apply Sagna. Go ahead, Marie. Mr. Sanyang, sorry. Mr. Sanyang, linga wa nonu man susuma bopa, it came to me because time in na wet jigéen yi ci biir ndox bi ñu ne ni nga gis feces, you see feces in the water, da nga gis feces ci ndox bi non lañu enu
dem marché wàcce marché ñëwaat xam nga because toilet bi dafa overflow yëpp génna ñu float xam nga and then I think there was an MP or a councillor who lived even around that area and they see that so they're not xam nga ñi nekkuñ di faale nit ñi right now the whole system from central to local nothing is working danga laaj sa bopp am na laajte bu ma Mr. Njie laajoon the mindset of the people dika pour mu dem fokk nit ñi mun a change seen mindset people have to change their mindset their attitude Gambia attitude bi dafa bon ba nga xam ne danga wonder sax what is going on with the people themselves something is not right something is not working because danga gis ku lekka and happily just throw things around man every day maa ngi huloo just at the airport ma wàcce airport ma ñëw inside the airport just boo jëlee sa luggage di génn ma gis plastic bags di float plastic yi ngi wrappé suitcase it's just all over the place ma man I think he works at the airport he's an airport customs or whatever ma ne ko there's a plastic bag all over the place sir can you just pick it up mu ne mooy oo keneen mu ne no it's just plastic ma ne ko exactly it's just plastic but you have to pick it up so mu ne léegi dafa call waa ji mu ne kooku na ko ñëw jël ma ne ko before you call that guy and he comes why don't you pick it up mu xool ma ne ko you need to pick that up ma ne ko listen I'm coming into the country right now you don't know if I have xamuloon da dama am ay gan xamuloon da dama am ay investors yu ma ñëwal li leen ngi am plastic ana there's no garbage can next to you ci la ko for mu teg ko mu ne ci la ma xaamee nag mu ne oh attention madam yes ma ma ne ko you don't have to recognize me to do this ma ne ko this is our point of entry nit yaa ngi ñëw si biir dëkk bi inside the airport plastic nga ngi flow ma ne ko when it should be in the garbage you are seeing it you're even stepping on it so it has become like a norm to be dirty it has become like a norm to be corrupt nit ñi xamatuñ sax da nga gis ku la def dara sax and it's okay boo waxee sax ñu ne kii dafa naxari deret kii dafa difficult meanwhile they're doing things that are wrong but they don't want you to say anything they're seeing that filth right there and they will act to it so mindset boobu noonu dafa war a change tey soo gisee leadership bi mel ni mel is because of the people because nit ki boo amee leader boo xam ne bu nit ñi correcté bugga lu baax xam lu baax bugga lu set then the leader will have no choice but to do the same so yàlla def la day jox rek ki nga xam ne moo gën si yow te li gën si ñoom maybe is what we have right now because dëkka mu mel nii kenn du mun a dugga si biir dëkk bi there's no way maa ngi am ay investors yu war a ñëw dama tiit sax because from the airport all the way to Brusubi billahi I can take videos next time it's nasty it's dirty the new highway they built on the side of it is all dirty there's paper plastic bag all the plastic bag paper see hariye nagi they're consuming it and it is toxic to them and then it can go even to our sea is right here Bijilo is right here then our seas hamga li yep is toxic what about the Mbalit project what about the garbage what about all of that what happened what is going on bul dem marché nga gis ni marché bi tilimee ni béré bi pondé and women are inhaling this day in day out they're like it's normal and they're sitting man dama dee bugga jënda dara sax waaye dama dee xalaat the dust imagine lettuce they're sitting there in the dust selling lettuce cleanliness is not the order of the day anymore in the Gambia da nga gis koy jaay lettuce salad dinje or salad lettuce is sitting there si pondax bi you buy it you're eating all that the cars passing the fumes the dust then the women are sitting there no mask no nothing selling nga jënda loolu moo tax feebar yi bari si biir dëkk bi feebar yi dafa bari si biir dëkk bi because of all this pollution and stuff dama yaram torop waaye nag soo gisee loolu di continuer because of authorities ñoo fail waroon nañoo am board of health ñoo xam ne seen liggéey mooy pour make sure ne ñu ngi enforce the law seeta Gambia rek da ngaa génn gis ni koo xam ne mu ngi jaay akara di seen loxo nga gis mu li fompa ba kanam ba fële wala yaa xam mu jógee sa wanag ba fële ñëw dugal loxoom bi jàmba xam nga yéenay daal digga ñu mënu ko understand xam nga cleanliness hygiene am na waaye dafa tuuti torop dafa néew da nga ko war a enforce lu ko mooy lii dafa yokk a jàngoro yi nekk na loo xam ne lu daw yaram mari waaye mari xaaral fi mu nekk ñu dal di may ni te waxtu bi ñu xala jaamu xaaral ñu dal di may buraa di ba buraa ban laajte nga amal mari bala maa ñëw si Jibril yow yaay tëj tey bunti kër gi
Bura, go ahead. Okay. I know. I say, when I call you, since sister vitamin, Marie, Nyungla, Nyan, so I'm at that time, like, Nanyu fee, doing you watan, because watan, my name Modi Guinea Lunubu. So, you encourage fishing platform, you understand and the Hamne, you agree to disagree, while you want to make an enemy, or you shag and take your union fee platform be low encourage. Pour Gambia system you understand lolu because lolu modi you diga kanam motax sama si baax na ngeen fi ñew so dina la laaj comme audit report si ak investigation yi nga xamne daf day xew mo xamne finding si ñu paré implementation du day am so bugana nga wasi sa halat bugana nga wax tamit si 2024 draft constitution bi mu ñew that it nga also could read the law compared to 1997 constitution because it's a little restrict sa dual nationality bo am si 1997 same thing mo nek si 2024 so lan mota president government bi ñu ignore 2020 draft constitution bi indil ñom sen bopa di len neex bobu tamit bu gana nga wasi so si waxe si ñaari ba pare moy report si lu ta implementing ko ak constitution bi ma buga nga conclude suma laace bi si bena fana moy wo nga fi right project bi man dafa daw suma yaram daf ma metti torop legi su fekke ne government bi dañ dé déglu plateforme bi mari bu baax suñ togué few months ñu contact la ñu wati comme line bu gaay ñëwé before dila try pour encourage la ne la xam nga li sa bilay ñu understand ñu won bañ déggé programme bi lañ understand légui ni ñoo def moy yow gënal leen nga def audio di wax lu baax ci President Barrow because foog nga wax lolu tamit mom mo mëna tamu happen nga ñoo join comme ñom docteur Cissé liñ def ak ku wax na la kéna moy baaji tamit same thing la def we are be Adama Barrow olu ko lolu la gaay bu ga ci yow ndax yow di nga dem ne da nga join ci gaay pour mu la yaakaar ne di nga am li da nga ba xel de Ablay Sanya Minala 419 lañ nekk di doxal right now because president bi is very incompetent based on your selling fi wax dafa gëna leeral ne he is incompetent so buga na nak si ñeta yi ma wax ni nga laal si audit report si constitution bi nga conclude ak li ma mujjé laajte ni jërëjëf the audit report comme deka bo gis rek warna am audit report because lolu nga xam yow deka bi ndax yaangi sa sectors yi all the cabinet ministers whether they're working and whether they're doing everything on the right way ndax niñ ko def ci niñ ko wara defé understand nga so deka dafa wara am audit report so su fekkee ne jël nañ audit report bi nak ñu indi ko yow mi nga xamne yena nek ci kaw njit bek yow yena wara now implement li nga xamne mom lañ indi bu ko defé nit ñi mëna xamné diga bo starté lolu ngay ko implement di punish di def li nga wara def dika bi dina dem kanam parce que ñi nga xamné dañ leen audit of course heads will roll and then people will start working efficiently and properly nga xamné next time lolu du xew parce que bu fekké heads roll you'll be sacking some people and then once you sack some people it will now encourage other people that are in to be correct to do things properly because they know that they will be audited Dami Jawara there was they used to audit offices and people were scared of that. When I always remember, no, they're coming to audit us. So these days we are very busy and our audit report, blah, blah, blah. So we remember those days. Why when these reports come and nothing is implemented or the president is seeing the audit report as an opinion, then we do have a problem. Then a problem as a nation, period. Say, leneen li nga doon laajte tamit ci constitution bi draft constitution well the 2024 man ko ubi right now it says that a citizen is somebody that is born in the country, so it doesn't really say anything about not having like dual citizen. So I think being born in the Gambia, as long as you're a citizen or born in the Gambia or you were birthed in the Gambia, that's fine. 1997 bisogi say man pour man all they could have done really was take the 1997 constitution new amend dika yigena maxi reumi America and all these countries they don't have new constitutions. It's the same constitution they've been using, and what they do, they amend. Every president that comes, they look at it and they amend. So 1997 the muron nañ ko jël ñu amend ko li yépp du ñu tuddoon fekka parce que liñ bëgg binda yépp everything most of them is there. It's just to take all the bad laws and put in new good laws.
So man suma gatal because the 2024 bi so gisee ñëpp di ko reject is because there's an indemnification there which indemnifies basically the executives from accountability and all that. And Gambians will not accept that, especially with all the scandals that are going. And like you said, this audit report, nothing is being done and so forth and so on. Gambians want to know where the money is, what is done with the money and so forth and so on. So this 2024, draft 2024, is one man who sat down and did a whole report on it, which is Mr. Jallo. Thinking that they can, fool the eyes of the people. But it does say too that it can be redacted, it can be edited and whatnot. It does say that. So it's up to the National Assembly pour ñu toog xool ko maybe indi waat ko si askan bi ñu seet ñu mun koo génne li ñu war a génne ak def seen recommendations mu mun a delluwaat ñu won leen ne no this and this and this du mun a am this and this mun naa am waaye this and this du mun a am te lii la ñoo bugga lii lañ recommend. And I think then we can move forward. Why buñ toogee rek ne let them chuck the constitution or the draft out, let them chuck it out, we're going to be stuck. And of course, the incumbent, that's what's going to be favorable to him. Because they will say, you see, we made the constitution and they rejected it. So now we have no choice but to go to 1997. So we cannot do that. What we need to do is to make sure that the National Assembly give their recommendation. Nañ xool draft bi, nañ seet li nga xam ne gars yi moom lañ ci poroxal ñu génnee ko def seen recommendations ne lii lañ ci bugg a def, make sure that the Gambian people know about it, and then it goes back to them, and then we see what happens. But until then, to just take the thing and just chuck it, loolu def ñoo delloo gannaaw dëkk bi du dem kanam. Then this republic is not then a third republic, because what have they done? They have not brought nothing to the people. And I think the president, this is part of his tenor to pour ne xam nga this is my legacy. Man maa fi indi third republic, man maa fi def constitution bi nga xam ne tey mooy yóbbu Gambia fi ñu bugg a dem. And I think he should be proud of that. Sometimes ñun mi nekk opposition wala ñun mi waxuñ because dañ ko bañ. He's a human being, he's a Gambian. Why unfortunately he just doesn't have leadership skills. And people around him dañ nekk si wetam rek pour di ko jaay di ko wax li nga xam ne moom la bugga xam nga ñu foog ne that is what leadership is all about. They're playing politics instead of governance, and this is why things are just going all over the place, and it's not correct. Waaye su fekkee ne dëgga bugga na good governance, rule of law mu am a good tenor mu wàcca si njëkk ak teranga si two terms am yi su jeexee 2026 waaye mu make sure ne constitution bi ñu wax National Assembly, let's look at it. You can redact whatever you want to take out. You can do this, you can do that, and then let's look at it again, because they can do that. Bu ko defee ñu move forward. Waaye moom président mi moo war a door di taxaw jël tànkam def loolu noonu instead of mu toog gars yi di ko expiral di ko wax li nga xam ne moom tamit moom la bugg a diga. Pour ñëw nag si last question bi nga xam ne moom la waa, and I'm just trying to rush down to everything moo tax maa ngi break everything down so quickly. Mooy tey bu fekkoon ne tey Adama Barrow def ma ma ñëw dinaa dem ma toog ma wax moom te li ma ko wax mooy the only way I can join you is when you step down. Mu wàcca bu fekkee ne pare naa wàcca, I have no problems, because I know I will have a problem to work with a lot of his ministers that are there right now, and they will be sacked. But if he's ready to step down, yes, then we can discuss that. jërëjëf Marie fi mu nekk bon ma dal di ñëw si benn laajte bala maa ñëw si Jibril Fadia. Jibril, yow la ñoo jox caabi bunti kër yaay tëj. Last time bi nga tëj bunti kër yi Jibril yaa ngi fàtte bugg a tëj ñoom apply saño si ngundu ganaar yi, waaye nag da nga fàtte ne bunta bi su tëjee am nga su biti leen ko ubbee soo nga desaali si ngundu ganaar yi tuuti xetti ganaar rey leen nag. Fi mu nekk ma dal di ñëw si Marie ma bugg a laa laaj rek. Yow in 2021 sa nomination bi was not completed ba tax na successful loo woon, so loo tax mënuloo woon a dem si 2021 election si. Su fekkee ne yàlla def na nga successful, loolu leen naa ñaanal ndik te den bugga président bu jigéen, especially président boo xam ne akula bi ko den bugga Gambia tribes yëpp mos su ko fee dinañ mun a xam affaire yi mun a balance ñu xam ne amoon neen président yi Olof, président yi Soose, président yi Joola, président yi aku noonu la di ko war a demee ku nekk ñu try ñu seet ban tribe wala ban xeet ñoo fi def di best.
so li ma la laaj mooy su fekkee ne successful loo ndax di pare nga pour join alliance ne nit am na ñuy wax ne alliance rek moo fi mun a génnee Barrow su fekkee ne am li ñun ñi di xalaatee loolu lu am la ndax yow pare nga pour join yeneen political parties yi pour ngeen build alliance pour mun a jongante Adama Barrow. Well, ñun li ñoo ut mooy endorsement comme ni nga ko wax man maay di only jigéen si race bi di daw te right now Gambia because the jigéen comme ni nga ko wax rek jigéen yi they were marginalized. I don't have a problem for endorsement or to join an alliance with anybody because man so gisee 2021 I put everything aside and went and endorsed a party so su fekkee ne yàlla def na ñu indi alliance boobu noonu buñ indi alliance boobu noonu ñu ne ok léegi comme que Gambia amul jigéen te jigéen yi dañ leen marginalize and we want this woman to lead so well enough. ndax pare nga bokk ci alliance boo xam ne yow doo ko jiite. dafa depend kana koo jiite bu fekkee ne Halifa Sallah moo koo jiite then I'm willing to join that. su fekkee ne ki ko jiite du Halifa nag. Then I'm sorry. ok bon boobu leer na nañ bon fi mu nekk Jibril Fadia caabi yëpp ñu ngi sa loxo fi mu nekk yow yaay tëj bunti kër gi over to you Jibril. su fekkee ne waaw man dama ne même man may ma rek bu fekkee ne man Mari Sock dama tey yàlla def ma ñu jiital ma dinaa liggéey ak Halifa Sallah honorable Halifa Sallah because honorable Halifa Sallah nit la koo xam ne all his values and everything that we kind of align nañ ci lu bari xam nga si ni nga xam ne dara bugaluñ ci dara we're not in this for us for ourselves you understand we're in this for the betterment of the Gambia and he has done a lot and seen a lot and I would love to stand with him on this pour ñu mun a liggéey Gambia dem kanam and then ñu tànn ñeneen ak ñeneen nga xam ne dinañ ñëw ñu form a formidable team and we work waaw bu fekkee ne moom mu ne déedéet pare wuta jiite te mu pare maa jiital fantastic bu fekkee ne tamit pare naa jiite I will give him that mantle out of respect. Go leer na nañ over to you Jibril. Well, jërëjëf Alhaji Saliu for this opportunity. Gars yi nag tey dama leen a baaral because Mari mu ngi fi so duma leen dugal na ma yóbbu leen ñu monkey dance. Ñoom am naa because gars yi I remember that monkey dance wala stand against the wall. ku dem ko naan monkey dance moo tax mu fàttale ko. Non mi ak bu nekk rek day monkey dance boobu moom. Oh yeah, monkey dance. Like you go monkey dance or you face and then you go face the wall. waaye back to Alhaji Saliu li fi nga mujjee wax ne dañ need diversity loolu li important la ndax buñ amee mari moom foofu am naa nañ lekka olele ak abala ak gidi ak ñoom naan pour drinking bread ak fufu si na neex léegi man leena rek laa leen di wax number xam naa ne Gambia man duma jaay suma boppa jigéen la I cannot say a lot but what I can say is I really want Gambia pour mu nekk ni meloon xam nga bi ma ñëwee Gambia 2013 xam nga dama sad I'm really sad because Gambian nekkatuñ benn xam nga we are not one anymore we are so distant from each other I think that happened because of the course of this 22 nga xam ne óolute dafa yaaxoon ku nekk boo waxee ñu ne dañ laa dem boole people were reporting each other with Yaya Jammeh so people got scared foog naa loolu moo indi xaajoo bi benn kenn óolutut kenn and I would love that Gambia tey ñu ngi nii toog ñu ngi waxtaan ñu ngi wax lu bari si wàllu politique ñu ngi kafante ñu ngi wax affaire monkey dance and all this is Gambia for you this is it. You understand? So su ma demee Atlanta si suma uncle Zach Ogu is the same thing dama demee gis suma uncle yeeg xam nga ñoom uncle kii boy bi naka tuddaati sook ñoom ñëpp dañoo toog di tiis ñun sit yi ak ñun nieces yi we laugh together we joke together xam nga that Gambianness ñun loolu lañ xam te Gambia honestly has to go there xale yi nekk fii xamatuñ loolu ñi nga xam ne dañ juddu during the era of Jammeh they don't know that ñi nga xam ne dañ juddu after Jammeh they don't know that ñoom liñ xam rek mooy politique yi saagante politique yi coowante this tribal pool and all this xamatuñ sax ñoom ñi juddi time yi Jammeh ba léegi and this time they don't even know the Gambians da ngaa gis ñu gis sax Libanese boo xam ne moo leen gën a xam Gambia sax ñuy ko one gan la so they don't even know they're confused because kenn jàngalu leen the history
or ñi nga xam ne noonu la Gambia, what binds Gambians together, the thread that wove us together. That's right. I don't know. mu mari ñu may Jibril laajte su ko defee su Jibril pare naa la may mari benn 2 minutes nga wax lépp loo bëgg a wax sa closing statement. Wow, go ahead, Jibril. Well, Bana, lima don't worry more you know, discuss about possibility of an alliance and who gonna lead it. The mangi de young, you know, with the leadership of Halifa Sallah, you are okay with that. Maybe Mundan Lajil as a leader. So you wanna get ready for you to set lan lañ wara need. Lima buga wax ci ni moy ne Gambia port bi ñu ngi gis ne ñu ngi ko joxe pour ñu ko pour foreigners yi pour ñu ñëw amé ko ñu ngi ko contract. So ke Gambia digante Banjul Bara warna am bridge digante Birkama ak Serekunda at least warna am train railway station te warna ñoo am highway bo xamni dafa melni bu Sénégal ñuy fay tolls. All this dafa nekk development yoo xam ne dafa necessary. Airport bi benn terminal lañ am. We need terminal for arrival. We do need a terminal for departure. So therefore benn bi fi nekk mun nañ ko use for one and then we gonna look for another investor pour ñu defal ñu beneen. We need stadium, a walkable stadium, because stadium bi fi nekk benn rek la te ñu waa akara rek nga fa mën a play akara wala padiñadi kon nag léegi nit nag benn foo xam ne at least West Coast ñu am fa leneen all these foog naa ne dina dimbale Gambia. What do you think about this program lan la yow soo ñëwee what do you do differently? What I do differently, because this Banjul Bara Bridge is something that we have to look at, because Liheu, the toll road, Purgali Muna Cross, Troxy Muna Cross, it's a lot of money. It will help Gambia a lot. These are all funds that we can generate. And it's not much, because last time I think they said it will cost over $700 million to build, which if you look at all the money that they have wasted since 8 years now, we could have built it and be making money. You understand what I'm saying? So Gasset Lolo, then Gasset even as a train, but in the train station from Kolda, right now the train comes from Kolda, Mukuntine, them, Dugabir, Mali, and all that. Munna duga Gambia from Kolda, mu branch, mu duga Sibir Gambia, ñew be bori Kerewan and them. So what that happens is fekk swing port bi Gambia when we develop our port to where our port is, and now we're having all that cargo. Now transportation can happen through that Banjul Bara Bridge. Transportation can happen between Gambia and Bissau, Gambia and Mali, Gambia and that, because now we have a train, even if it's just a cargo train. Gambia fofula wara tolu fumnekani, and these are my goals. I want to do something that nobody did here in the Gambia. I want to make sure that Gambia works again, because imagine I'll take port being because Gambia is a logistical hub for West Africa. Whether the people like it or not, but Gambia is the logistical hub for West Africa, from our airport to our ports. Then talk New Sagan, ni talk single gi jaay ko yep Senegal liñ def ñom dañ jël port bi develop sen port bi yaatal ko ñu squeeze ñu. Then now Guinea-Bissau is building their port. Ziguinchor has even built their port. Whilst we are sitting here and you get still with this port deal back and forth, so and our port is a big opportunity. We are the hub of West Africa. So tay lu duga ci suñ port transportation mu joge Gambia mu duga Bara dem Senegal fole ji fenen mu joge fi jare side bi ni dem si train, cargo train, but the cargo train goes to Mali, it goes to Guinea, it goes to all these places. Man dem na Mali, butter bi si supermarket bi niñ ko tibé nim tangé non lañ ko tibé ñu dugal ko si freezer bi nga gis market loxo bi, because the butter comes all the way from Senegal. So bala butter bi di joggé Senegal, Gambians are bringing groceries from America and everywhere. It can come from Gambia and going now to Mali. So it's a shorter distance, because now they can, even in Mali, they will have proper things coming from Gambia. Buñ faté né Gambia la ñep daan ñëw shopping. Gambia Senegalese dañ daan ñëw shopping, waa Guinea Bissau dañ daan ñëw shopping, waa Mali sax dañoo ñëw fii lu nekk Gambia, even Nigerians yi dañ daan ñëw fii shopping. Man, I used to ship shark fins to Ghana. I used to ship shark fins back in the early 90s. Shark fins to Ghana. It was a good business in those days. So I've seen all of that. Mota Manila, when we come, we're coming with a lot
to do with technology, digitalization. Soon digitalize everything. Trust me, we will realize where our money is. That's number one. And then expand our port, expand our airport as well, bring in more investors because if it ñu invest bi dëkk bi create jobs. So investors soo koy indi si dëkk dafa am policy yoo xam ne dañ ko war a take in place. Policies yooyu noonu daf leen war a protect. Yow tey yaa ngi bitim réew yéen ñëpp a ngi outside, most of you are outside, you're investors. You're coming into the country to invest. Maybe you bring your partners. You want to be protected. You want to know that when you come and invest, your money is secure. As so too, our country is secure from outside investors that are just coming to milk the country. So there should be a policy in place to cover all. Because that is how government creates access so that its citizens can have access to jobs because of these things that they create. Government does not give jobs, but it creates access to facilitate these jobs. You give businesses a good tax break so that they can employ certain amount of youths. You mandate them, if we give you so and so tax break, you can now employ 100 youths. You can, if you get this, you can get. So it's a negotiating platform. It will be attractive to both parties. So these are all the things that we have that we will bring on the table, which can now move Gambia forward. Was my ideas here, but these are things that I discuss openly, just generally, so people will kind of see where we are and where we want to go. And I think if you sit down and you really think about what I say, you will see the picture of where I want to take the Gambia in the next 10 years in my tenure. Jërëjëf Marie ma njëkk a gërëm Buraadi Ba ñu ngi lay gërëm ci sa waxtu lépp loo xam ne laajte nga ko fii Jibril Fadi yow itam ñu ngi lay gërëm ci sa waxtu lépp loo xam ne laajte nga ko fii Ablay Sanyang ñu ngi lay gërëm di la sant ak lépp loo xam ne laajte nga ko fii Ibrahima Cissé tamit noonu ñu ngi koy gërëm di ko sant ci lépp loo xam ne laajte na ko fii Baboucar Mbodj tam ñu ngi koy gërëm di ko sant ci lépp loo xam ne laajte na ko fii ak waxtoom fi mu nekk Marie ñu daldi ñëw ci yow daldi la may rek Marie benn 1 to 2 minutes nga wax lépp loo bëgg a wax ana fan ngay tëjee waxtaan bi Marie. waaw li ma bëgg rek wax ci gàttal rek no mooy first dama leen bëgg a wax jërëjëf baati askan bi askani Gambia bi seen radio platform bi ni I think is great having Gambians from all over nekk fi am nga li baax na torop and te maa ngi leen a gërëm ci loolu. Another thing is li ma bëgg a wax Gambians si man du ma taxaw ne votal leen ma déedéet dama leen di ñaan ngeen votal ma dama leen di ñaan ngeen taxawal ñu because ñun taxawuñ pour suñ boppa askan yi nga xam ne ñoo nekk di soona si dëkk bi ñoo ma taxawal te soona nañ torop moo tax nga gis suma politique bi miti waaw so du politique boo xam ne ku ñëw dañ laa jox place wala ku ñëw dañ laa digli wala ñu def la dali déedéet moo tax ñu form the alliance of social democrats nag is a pressure group so koo xam ne bëgg nga ma hold accountable you have to join the alliance. I cannot be part of the executive of the alliance. Once I get into office, munuma nekk a part of the alliance. Ko xamne mu ngi office du nekk a part of the alliance. The alliance is still there and it's a pressure group. So that pressure group is the one now putting pressure on the government. So I'm going to lolu bu fekke ne yalla may na ma tok luma def it will be scrutinized. And I am ready for that. I am ready for that accountability because li tax ma dugga fofu moy li ma xamne mom la dig askan bi. So the alliance is for the people so that the people will feel that they belong and they're part of this and they're not left behind. Because without them duma fi neka maybe send $50 wala say $100 moma fa dugal. So I owe each and every Gambian an obligation. I owe them to do right by them. So loolu laay ñaax Gambian si ngeen jox jigéen yi opportunity ñun tamit ñu toog ñu def liñ def su fekkee ne first 5 years yi dugga nañ defuñ liñ war a def then the alliance is there or people are there and they can take us out. It's very simple, you vote us out. Why give us the opportunity because xale yi soona nañ ndaw yi soona nañ jigéen yi soona nañ and te ñun jigéen yi ñoo dee taxawal góor yi waaye ñu ngeen ñaan ngeen jox leen bu leen seet ne mari soxla waaw xëy na jigéen ñu bari mënuñoo génn ñu taxaw because of all the negativity that they spew on them ak li lañ di has and all of that waaye xëy na yàlla mari soog la mun a jox fit bi pour mu taxawal ñooñu. So don't look at me as an individual, look at me as the person that was placed there so that I can represent and all of us can stand together and work as a team pour Gambia mun a dem kanam. Di wax tamit His Excellency President Adama Barrow
tey boo déggee wax bu ñaaw bi nga xam ne moom la Gambian si yëpp di wax dafa fekk ne because of sa kaddu yi nga xam ne moom nga génnee te kaddu yi nga xam ne moom nga génnee mooy da nga ne yow da nga bëgg a digëral sa parti te last time nit ñi check nit ñi dañ la fa dugal nit yaa la fa dugal te Gambian si ñoo la fa dugal ba ngaa duga amuloo political party independent candidate nga woon nga duga foofu noonu through the ballot box of the Gambian people, the voices of the people. So tey bu fekkee ne da nga duga di wax ne yow tey sa political party bi da nga ko war a digëral wala ñi la wóor ñoo la advice wax la ne pour nga continuer pour nga digëral sa party, it's a disappointment and it's an insult to every Gambian or anybody that calls themselves a Gambian. Even the guests that are in here and friends of the Gambia will feel insulted. Man li ma laa ñaan di la ñaax te li nga xam ne moom laa wax suma statements yi mooy Mr. President fàttel ñi nga xam ne ñoo la wax loolu parce que they're not doing any good for you. Su sa time bi jotee 2026 nga wàcce si njëkk ak karanga bu ko defee at least Gambian yi naaw la ne at least try na beta nañu sax dafa wàcca du contestant Gambian si mun a gis seen boppa Gambian si mun a dem parce que bu fekkee ne yàlla def na la sax tey nga toog 2026 nga gañe xamal ne that 5 years tenure it will not be a good one Mr. President te xam naa ne xam nga ko xam naa ne xam nga ne bu fekkee ne da nga forcé nga toog it will not be a good one because you are going through a lot of stress, you're going through a lot of pain. I'm sure of that because one na sa kanam one na sa physique. Why? Because of den yow sa boppa den ko ne dañ la ko wax bul toppa ñi la ko wax toppal li nga xam ne mooy gën si yow gën si sa family because at the end of the day Gambian ga te at the end of the day ñun tamit lu baax si yow lañ bugga Gambian dañ bugga rek luy dem kanam leadership wax nga ko mënuloo ko xamuloo ko jëlal nañ la ko may nañ la 2 terms waaye fu mu nekk ni yow yaa ñu war a delloo njukkal nga ne ñu comme que Gambian si may nañ ma 2 terms xaaral man ma wàcce nekk nag si biir dëkk bi nga nekk citizen li ñu war a ut nag dinañ ko ut li ñu war a def dinañ ko def parce que dañ bugg a xam tamit suñu xaalis yi fan la dugga ak la nga xam ne moom lañ soxla parce que dëkk bi dafa war a move ñu dem kanam but we too we are tired of exiling our presidents. Kenn du la man de xam naa ne bu fekkee dama toog duma la exile waaye li ma war a ut loo xam ne xaalis yi nga xam ne réer na wala xaalis anti corruption bi ñoo wax dinañ ko investiguer dinañ seet lu nekk make sure ne lu nekk ñu teg ko si table yi pour Gambian si bu ko defee ñu mun a move forward as a nation man loolu laa am pour wax jërë leen jëf. Thank you all so much. Marie may laa ñaan rek li nga wax di nga ko mën a summarize si aku pour ñu reach out suñu mbokki aku yi tamit looloo gën a fair. Go ahead. Adi gamtel una mi fambul dem mi aku fambul dem una good evening na mi mari sok una pikin una sister una fambul which I tell una no more na for tell una say adi tinap again for 2026 make una all come out and tinap and no say mi aku fambul dem una number one for join na politics una can say politics not for una. You understand? But at this point, na politics they decide whether we sit down or whether we grab. Na politics make safety day fufu when you want buy na market. Now one small bag fufu then they sell it for $15. If I didn't lie, una write them in the comment section. Now $15 then they sell one small bag. So if you want to make fufu for the whole family, like I say, family of 4, you go need about 6 bag of for get that kind of amount. So now politics na decide them because now politics put the president inside the state house and now politics make a sidom. They tell you say in your political party now they try for strengthening that make a sidom day. So whether una go sidom, even though we are the minority group in this country, whether una the sidom una fold una hands or whether una go tinap with me so that we go na the ballot box and change the game. Right now, you don't get Aku, you don't get Kerchen, you don't get Njago, you don't get Karoninka, you don't get Mandinga, you don't get Fula, you don't get nobody as long as you say you're not Gambian. You're not Gambian. Now this is not the time for me we all tin up. At the big una make una all tin up, we join hands. Una no look say na mari sok. No. It's not about me. It's about say I don't tin up as woman. Make all the woman tie una lapa. Una tie am tight, una tin up with me. Make we do what we right for we picking them. And not for we picking them no more. Now for we picking them and we grand picking them and we great grand picking them. Mean that no more I get for tell una and I don't give the word where I don't tell the president, I don't tell her already. I tell him say, make it try a candong. Wait till the Sudom say the Sudom for strengthening party, that no go waka. We all know say that no go waka because not a party put on the. Now we then Gambians, all them tribe we are called na Gambia. Now we come together as one Gambia. Now we put on the. So when we don't take we time, we all go na the ballot box. We go put on the. Now I say na iyon
party na make it continue for sidon for threatening. What una go do about that? Una go sidon for una an? Una go sidon for una an? No now everybody for tina and tell and say no that make we put you there. Make it calm down. We don't beg them. So that when he calm down tomorrow, we no one for Kenan outside, we no one for exile them. But at least if he calm down, we go give that respect so you don't calm down. But what do we get for no about where we money, all the corruption, where we the yeri, where we get for Fenam. We get for still investigate and Fenam. But you go to the citizen, you go quiet, you go there. Me, if me be the president of the Gambia, I no go exile them. I go left out it because we get for move forward as Gambians. We go for move forward. We know the whole grudge or punish. We don't tire. Jawara exile. Jami exile. So we no one trend because we no one when me say to sit down when I come out exile. This na me country. So that this are the left una with me family with them una grab. Na me una picking. Na me una sister. Na me una auntie. Una mama. Na me tinap. Make una tinap with me una join hands. I they call all me family with them from Banjul to Koina. Make una tinap. Make we take we country and we fix them for we grand picking them and we picking them, make them get future. Make Gambia self to be one of them country. We know say if they show on the television or they show anywhere, we go proud and say this is my country. But right now, any picture we take of Gambia, we all the shame say for saving the Gambians. I tell una thank you and I tell una good evening. I hope say this message it resonate well. Talk not easy. If I say anything where you know say now, not to, you know good now una ears and they beg una pardon. Mangi ñaan ñi nga xamne mangi waxte wax neew li ma wax su fekke ne eggu ci yeen ci nim ko wara ege wala ni ngeen ko déggé du nonu mangi jéggalu ci kaddu yi wax ko wax neexut jërëwen jëf Mari Sok mang lay gërëm di la santa ci sa waxtu di la gërëm di la santa ci lepp lo xamne sédo nga ko Gambian yi gis na ci yone ko am energy nga ko am katan nga kar ni te gis nga tay yow rek ya fi nek jigen bu rayang fi Jibril Fadia apply Sanya nga Mbodj ñom ñep ñu ngeen nelaw fi nek way yow ya ngi am energy te xamna mënu leen fe tok another 2 hours way séta goor ñi ñom ñep fi nek ñu nga nelaw xamul sax li ngay wax yalla ñu yalla mu am goor yi xamna Adama Barrow mo leen not Adama Barrow leen yaxa not goor yi Gambian ci waaw Adama Barrow leen yaxa de gis nga li rek fa wone leen soxla president bu jigen séta rek yow kenn rek yow nak ñun jigen yi dédé way Mr Ndiaye lima la wax ni baye ko xel xam nga tay goor nature naturally goor dafa selfish so goor su amute su nekké place day jégar bopam jëk bala mo mëna dimbali sax moromi gooram that is normal goor bu nekké ci place wala melni amut mu yalla may ko mu nekk ci place yow mi nekk benen goor ne ko bro do ma dimbali dafa ni wa dina la dimbali nañ xaar waye fokk mu dimbali bopam parce que tay Gambie li fay xew moy ñi tok ñu ngi dimbali seen bopam ku nekk nga bëgg am mansion ku nekk nga bëgg am moto bu mag so amé jabar ju xess ñu gis sa jabar ju xess ku nekk dina dem tak benen second jabar tan jabar bu xess bo amé jabar sénégalais ñom tam nañ jaaral cross border dem am jabar sénégalais because now they can afford it goor dañ dé goor men are competitive you understand so they compete with each other so bala ñoo dimbale suñ goor yi they would rather dimbale themselves now if it is to help a woman they will help a woman because jang bu dem konkongal sen office buga nañ la chase buga nañ la jappalé dinañ la jappalé mom parce que dinañ la chase so that means that is why the women now are getting more powerful than the men why what are we going to do about that lan lañ ci wara def motax ñun jigen dañ wara jog parce que bu joguté li xew suñ doomi goor yi duñ nekk fi goor suñ doomi goor yi dañ leen di not suñ doomi goor yi duñ fi am future motax nga gis génn dëkk bi bari so ñun rek yaay yi ñoo mëna jog pour suñ doom yu goor yi parce que tay di nga gis goor bu am 35 years nek kër yaayam di génn di ñaan yaayam wéccit parce que mënta am liggéey waye jigéen nga am 35 years doom wala 25 years doom bu jigéen mu dem uti liggéey ci saasi dina am liggéey so we the mothers have to change the game because we are doing it for our children ñun ñoo ko def pour suñ doom yi la so that our men can be men again our girls can have their dignity and their respect they don't need to sleep with somebody to get a position they don't need to be violated their rights be violated just to get a job or even sometimes not even get the job why ñun ñoo wara jog ñun jigéen yi parce que ñun jigéen yi ñoo nekk fi di fi taxawal goor yi because we have to fight for the men we have to fight for our sons and our daughters jërëjëf mari li nga wax ni tay Buradi ba warna rus Jibril Fadia warna rus sun chairman bi Mbodj war nga rus Ablaye Sanya yoy war nga rus diga man mi sax rus na tay wax deg rus na xamna ne
mari bu yàlla defee ba nga dugga State House ñi ñëkk a fanaan si ngundu ganaar yi góor yi leen war a doon ñi fanaan si ngundu béy ñi fanaan si ngundu xar yi ñi fanaan si ngundu lakki depuis fan ya nag moom si ngundu ganaar yi leen ko yóbbu yaa ngi tooñ waxtaan bi neex na mari mbokk yi tedda yi fii la waxtaan ji daldi am fi mu nekk duñ def lu dut daldi ëmba lépp loo xam ne Mari Sock waxtaanee na ko fii daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer si seeni xel yéen Gambian yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel na ndimbalab yàlla wàcca si réewub Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin